Thank you. Thank you. So maybe we can start. Welcome everyone to this webinar. So before starting, I'm going to introduce myself. I'm Alfredo Mayor, researcher at the Manisa Health Research Center in Mozambique and also at the Barcelona Institute of Global Health. I'm a biologist, and I'm working in the area of malaria and specifically using genomic tools for malaria surveillance. I'm going to give the word to Dr. Pedro Aire, who is the scientific director at the Manisa Health Research Center and also a researcher in the malaria field with a big expertise in clinical trials. So please, Dr. Pedro Aire, the floor is yours. Pedro, are you there? Sim, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Good morning, everyone. I don't know if I speak in Portuguese or in English, so I can preferably I will speak in English just for to be well understood. Okay, I will try. So welcome to this workshop regarding genomics. And it's very important to mention that although this is a new area for us here in Mozambique, we've been made several progresses in this area, and special thanks to the GenMos project, which Alfredo is leading. And I hope that this workshop will bring us more insights on how we can improve on our commitment to genomics and also as a learning opportunity to most of us. You know, when we first heard about genomics, we always say, okay, this is a very complicated thing. So it's important to demystify this concept that genomics is something complex, and having this made here, included in our projects, and having the opportunity also to see how we can link the genomic information with the operations that, for instance, the National Malaria Program is leading here. It's very important to us, and especially to us here in Mozambique and at CISM in particular. We've been supporting the National Malaria Control Program in all these genomic movements. So I think that this workshop will be very important to us to better understand and have more insights on how we can improve our understanding of it. I will stop here and say welcome to everyone to this workshop, and I hope that it will bring very fruitful discussions. Thank you. Thank you very much, Dr. Pedro Aire. I will now introduce to Dr. Álvaro de la Cruz Dombriz. He's president of the Society of Spanish Researchers in Southern Africa and also senior lecturer at the University of Cape Town, and he has been instrumental in the organization of this webinar. So thank you very much, Álvaro, and please, the floor is yours also. Thank you very much, Alfredo. It is a great pleasure to be here, an honor, a responsibility. I'm gonna try to be very, very brief. I am here because, as Alfredo was mentioning, our society encapsulates or brings together plenty of Spanish by birth scientists, although we all work in Southern Africa. I'm in Cape Town. You guys, most of you are in Mozambique. We also include researchers from Angola, Namibia, Botswana, many other countries in Southern Africa, South Africa, of course. And thanks to that society putting us together, we are able to raise funds. And that is very important. That is very instrumental to bring together our institutions in Southern Africa with institutions in Spain, with institutions in the European Union and worldwide, as you guys know very well, due to your, or thanks to your sponsors. Our society is also
instrumental in moving people, in moving Spanish researchers to Southern Africa and vice versa. So this way we can know each other together, and we are improving year by year our funding opportunities for mobility, for projects as this workshop. Not only thanks to our society, we are a very humble society, of course, but also because of behind us the Spanish institutions, the Fundación Ramón Areces, for instance, who is one of the main sponsors of one of the sponsors, let's say, of today's workshop. And actually, at the end of last year, and this is probably one of the last things I want to say, at the end of last year, we were able to convince again the Fundación Ramón Areces that this is an important event, let's say, or this is an important thing to continue. So for this year, for 2023, we have guaranteed again at least the same amount of funding for this project, either in the format of a workshop or a school or a meeting that you guys want to organize at Manisa. So, I mean, I'm sure that through your Spanish colleagues in Mozambique and in Manisa in particular, you will learn or you will know about opportunities, funding opportunities. Last year, it was an honor to bestow an early career award to Eva Dora da Joao, who is one of your colleagues and one of the main organizers. Thank you, Eva, for organizing this. And so we are committed to promote the talent. It doesn't matter where it comes from. What it matters is that where we work, and this is in Southern Africa, this is in Mozambique, this is in other countries. I wish you all a very pleasant and productive workshop, and as I said, be certain that you can continue next year and update the topics and learn even more. Thank you very much, Alfredo, for the time. Thank you very much, Álvaro, and thank you for the support and the initiative of this webinar. Okay, so Sonia, I would like to share a presentation very briefly. Can you see my slide? Yes. Yeah. Okay, thank you. So just to give a little bit of context to this webinar about genomics. So we have experienced the disaster of the COVID crisis during the last few years. We have been suffering from that little virus. It has affected all our behaviors, and it had a huge impact at the level of economical and health situation of the humanity. However, Dr. Fred, sorry, I just want to informar a todos que temos a opção de tradução, podem usar. Obrigado. Sorry. Okay, obrigado. However, we have learned one thing from this COVID crisis, is the importance of genomic surveillance. It is a huge tool that can guide decisions at the public health level. So studying the DNA or RNA of the pathogens, we can take decisions about important public health actions. And genomic surveillance is very well established in high-income countries. In Europe, in USA, there are plenty of sequencers for next-generation sequencing. However, the situation is not like this in Africa. This is a map of 2021, where you can see the number of sequencer devices in African countries. The picture has slightly changed since 2021, but you can see that there are countries without any sequencing capacity, and most of the countries have very few sequencers. This, of course, leads to limited capacity for sequencing. Here you can see in the map at the left the number of sequences generated in the world, and you can see that USA and Europe have been leading these sequencing efforts, while in Africa and other countries this capacity to generate sequences of the virus, of the SARS-CoV-19 virus, has been relatively limited. Also, as you can see in the map at the right,
period between getting the sample and getting the sequence deposit in public repositories is also highly variable, with very few days, around 20 days in USA and Europe, and many more days in Africa. So this webinar, the aim is to discuss, to chat about this apparent inequity in the access to genomic surveillance tools in Africa with respect to other countries and continents, and discuss how we can adopt or expand the use of genomic tools for pathogen diseases in Africa. So the webinar is organized around three main topics. The first one, we will be talking about the program perspective, about the added value of genomic technologies, how genomic can help the national programs to take decisions to reduce the impact of infectious diseases. The second topic will be about researcher perspective. What are the gaps we have currently for the use of genomic data against infectious diseases in Mozambique and in Africa in general? And finally, in the third topic, we'll cover some issues related with the implementation aspect. So planning, financing, training, procurement of instruments and materials, computational infrastructure, ethical and social issues. I would like to start presenting the moderators of these three sessions. I will be in charge of the first session. Then Alberto Garcia Basteiros, who is a coordinator of the area of tuberculosis and HIV/AIDS at CISM, will be moderating the second session. And finally, Eva Joao, who is a research assistant at CISM, will be moderating the third session. I would also like to thank Eva. She has been taking most of the organizing activities or making this webinar possible. So thank you very much, Eva, for your effort with this and your passion and your enthusiasm. Thank you very much. I would also like to thank Sonia Mukumbi and Nercio Machele, who are behind the cameras. They have been taking care of all the logistics to make this possible. So thank you very much, Sonia and Nercio. Then we'll move to the first topic, which is this program perspective. I think the first presenter, Benedetta, I think there is a change in the program. So we'll be having Eloy de Cosa. There is some Benedetta had some difficulties in joining the webinar. So I would like to introduce Eloy. Eloy, I don't have your details. Maybe you can introduce yourself before starting your chat. So the presentation is organized. We will be having three presentations, conversations around 10 minutes, 10-15 minutes, and then a final discussion, open discussion of 10-15 minutes. So please, for those joining the webinar, feel free to send your questions, comments through the chat, or just raise your hands and then you can express your questions at the end of these three presentations. So please, Eloide, maybe you can start and introduce yourself. Sorry, I see Anselmo. There is any question? I have your hand is raised. Anselmo? He was saying that he still has the sound, but I think that is fixed. Okay. Okay. Good morning, everyone. My name is Lloyd Cosa. I'm working from NTP Mozambique, particularly in the drug-resistant TB area. I will ask your permission to do the presentation in Portuguese, if possible.
of course, Eloide, please move forward in Portuguese. We'll have the translator. Okay, thank you. So, can we start? Yes, please. Please move forward. Thank you. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Sorry, Eloy, Em nome da doutora... Sim, can you switch on your camera? I need to... Okay. Ok. Então, em nome da doutora Benedita José, que é a diretora do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, nós vamos fazer esta apresentação sobre a perspectiva programática, sobre o valor acrescentado das tecnologias genômicas e como é que estas tecnologias podem ajudar na luta contra a tuberculose aqui no nosso país. Então, só para contextualizar, nós gostaríamos de partilhar a incidência global da tuberculose, que é em cerca de 10,6 milhões de casos por ano, com cerca de 1,3 milhões de mortes, sendo a tuberculose a causa mais comum de morte entre as pessoas vivendo com HIV. E neste universo nós temos muitas pessoas que nunca sequer foram diagnosticadas ou tratadas. Nós podemos ver na figura ao lado, que representa mais ou menos o universo de todos os casos de tuberculose diagnosticados. Só um minuto para pôr o inteiro. Ok, então podemos ver aqui nesta figura, nós temos o universo de todos os casos que são notificados num determinado período. Destes temos um número considerável de casos que sequer são diagnosticados. Parte destes correspondem à tuberculose multiresistente. E do outro lado, nós temos ainda um certo grupo de pacientes que têm o diagnóstico incorreto, que são tratados para tuberculose, quando na verdade não são verdadeiros casos de tuberculose. Então, apresentamos também aqui abaixo uma estimativa da carga de tuberculose em Moçambique, segundo os dados da OMS, onde o nosso país tem uma incidência de cerca de 116 mil casos de tuberculose anualmente, e com uma taxa de 361 casos por 100 mil habitantes. Para o caso de tuberculose resistente, estima-se cerca de 4.800 casos de tuberculose por ano, com uma taxa de cerca de 15 casos por 100 mil habitantes. Nós temos uma importante lacuna no diagnóstico da tuberculose resistente. Em relação à taxa de detecção de casos, nós podemos ainda partilhar que 1/3 de casos não é notificado e que muitos pacientes, infelizmente, não recebem os testes de suscetibilidade aos medicamentos. Opta-se por testes que não permitem saber qual é o perfil de resistência deste paciente, e muitos acabam fazendo tratamentos que não são adequados para o seu perfil de sensibilidade. Então, as taxas subótimas de detecção de casos de tuberculose NR é que são diagnosticados anualmente. Então, este gráfico mostra mais ou menos a taxa de detecção que está abaixo de 70%. Então, para que se possa alcançar as metas desejadas, de tal forma que possamos chegar ao objetivo que se pretende, que é eliminar e erradicar a tuberculose, é necessário que se faça uso de novas ferramentas de diagnóstico para podermos impulsionar todo o trabalho que tem sido feito até o momento. Então, foram identificados 4 perfis-alvos para que se possa apoiar no diagnóstico da tuberculose.
Temos o primeiro, que são testes não baseados em faturação, no ponto de atendimento, que seja um teste point of care, que detecta todas as formas de tuberculose. A exemplo dos testes de urina, que atualmente estão a ser usados em algumas unidades sanitárias no nosso país. Por outro lado, temos também testes de expaturação para substituir a baciloscopia. Temos aqui o exemplo de alguns testes de amplificação de ácidos nucleicos. Temos também um teste rápido que pode ser usado a nível dos laboratórios, como o LPA, e pronto, outros testes também podem ser usados para triagem. Testes do nosso horizonte está direcionado para o uso de testes de amplificação de ácidos nucleicos nas suas diferentes variedades. Então, podemos repisar a importância de se fazer uso da tecnologia genômica para os isolados, sendo que nas últimas 2 décadas, uma melhor compreensão das bases moleculares de resistência aos medicamentos para a tuberculose resultou no desenvolvimento de vários ensaios que permitem uma rápida determinação da resistência aos agentes antituberculosos. Nós sabemos que para nós isto é uma prioridade. Conseguimos ver que nós temos uma lacuna muito grande naquilo que é o diagnóstico de casos de tuberculose resistente. Então, quais são as vantagens que os testes genotípicos têm? Permitem-nos um diagnóstico mais rápido, alguns permitem a utilização direta de amostras clínicas, sem passar pelos procedimentos de cultura, que podem ser um pouco demoradas, podem ser usadas amostras que contenham bactérias não viáveis. Sabemos que para alguns um dos critérios é potencial em termos de precisão e em algum momento menos requisitos de biossegurança laboratorial comparativamente aos outros testes. Então, podemos ter resultados em até 48 horas com o uso de alguns destes testes e queremos partilhar também aqui alguns testes que estão disponíveis comercialmente, como o teste de micobacterium tuberculose direto, o teste Amplicor, o teste LAMP, o GeneXpert, que é amplamente usado no nosso país, e o Line Probe Acid, o RAIN. Especificamente falando do GeneXpert, que é uma tecnologia molecular bastante usada no nosso país desde 2012, é um teste que nos permite melhorar o diagnóstico da tuberculose resistente, porque ele detecta a resistência à rifampicina, utiliza um sistema, pode ser usado em unidades sanitárias. Desculpe, Loide, a apresentação desapareceu. Sim, vou projetar novamente, não sei o que é que pode ter acontecido. Ok. Aproveito para recordar que tenho 7 a 8 minutos mais para a sua planificação. Sim. Está bem, obrigada. Para terminar, está bem. Então, a vantagem é que pode ser usada em laboratório de referência, é um teste que tem boa sensibilidade e especificidade, melhor ainda quando temos um esfregaço positivo, ou seja, baciloscopia positiva. Aqui é só para mostrar mais ou menos o ganho que o país obteve a partir do uso do GeneXpert. Aqui temos dados não muito recentes, porque nos últimos anos o GeneXpert tem sido o teste de eleição para o diagnóstico. Então, em algumas unidades sanitárias não se faz de forma rotineira o backup, a baciloscopia. Então, podemos ver que houve uma evolução considerável desde o início do uso do GeneXpert em 2012, ao longo dos anos, em cerca de 3 vezes, comparativamente ao que se diagnosticava apenas com a baciloscopia. Então, e particularmente tivemos ganhos também consideráveis no diagnóstico da tuberculose resistente, como se pode ver aqui no gráfico. Nós
tivemos uma evolução em 2010, cerca de 102 casos, até mais de 10 vezes, para cerca de 1.366 casos em 2021. Embora, se calhar, se não tivéssemos tido os constrangimentos que tivemos com a Covid e com alguns problemas de manutenção do GeneXpert, poderíamos estar, se calhar, com um número ainda mais elevado de casos notificados e para reduzir a lacuna que nós temos no diagnóstico dos casos de tuberculose resistente. Então, aqui só para ilustrar que nós fazemos uso também do teste fenotípico e o constrangimento que temos é a duração, pode levar cerca de 2 a 3 meses, necessita de ter um meio de cultura, fazer essa cultura do micobactério e só depois é que se pode verificar se é sensível ou resistente aos medicamentos. Fazemos também o uso da LPA, que tem um tempo de resposta de cerca de 7 dias para o diagnóstico de casos de tuberculose ME, que mais requer amostras com bacinoscopia positiva. É um dos testes que tem como constrangimento necessidade de bacilos viáveis. É um teste que também tem boa sensibilidade e especificidade. E só para repisar que a importância deste teste, vimos que com a introdução do LPA, de primeira e segunda linha nos nossos laboratórios, conseguimos melhorar o diagnóstico da tuberculose resistente XMR, assim como XR, como podemos ver. Esta diferença de números, este é o laboratório de referência, que fica na capital do país, e este é um dos laboratórios, uma província, é um laboratório que fica numa das províncias a norte do país. Então, pelas diferentes circunstâncias, existe esta diferença de números, mas tanto para um como para outro, o teste fenotípico, levamos mais tempo para fazer o diagnóstico de caso de tuberculose XR, particularmente. E pronto, nos últimos tempos temos também vindo a falar bastante sobre o sequenciamento das amostras para o diagnóstico da tuberculose, quer seja através de sequenciamento de genes direcionados ou de todo o genoma, para o qual o nosso país ainda não tem a capacidade instalada. Então aqui é só para ilustrar mesmo que pretendemos passar para esta fase, logo que for possível. Estamos neste momento numa fase de avaliação da tecnologia. A nível do país está instalada a capacidade, mas ainda não para uso programático do sequenciamento de genes direcionados. Então, quais são as perspectivas em relação a uso destas novas tecnologias? Já fazemos uso de GeneXpert, mas pretendemos expandir, melhorar a cobertura. Pretendemos fazer a introdução de módulos de 10 cores para o diagnóstico de tuberculose XR, todas as capitais provinciais do país. Vamos continuar a usar o GeneXpert, mas com um módulo que nos permite ter mais informações sobre o perfil de sensibilidade a outros medicamentos, não apenas a rifampicina. E pronto, estamos em fase de avaliação, inicialmente de validação do sequenciamento de genes direcionados, através do Instituto Nacional de Saúde, e também da avaliação da implementação do sequenciamento de genoma total a nível do país. E muito obrigada. Muito obrigado, Loide, pela apresentação. Vamos a deixar as perguntas para depois das seguintes dos apresentações. Loide, podes, por favor... Vou apresentar ao seguinte presentador, Nália Ismael. É um prazer ter aqui conosco a Nália. Nália é uma pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde em Moçambique. Nália conseguiu seu máster no campo de biotecnologia na Universidade Eduardo Mondlane, aqui em Maputo, e atualmente está a fazer o seu doutoramento na Universidade de Stellenbosch em Cape Town, em África do Sul. Nália é chefe do Laboratório de Biotecnologia e Genética e do Laboratório de Referência para Carga Viral de HIV e testagem de resistências, e tem uma grande experiência no campo do HIV, implementação de tratamentos e expansão de tecnologias para apoiar os análises de cargas virais e de resistências no país, e com um grande interesse
en el desenvolvimiento de tecnologías innovativas y point of care tests para estos fines. Então, vou dar a palavra a Anália, por favor. Muito obrigado pela tua participação. Por favor, adelante com a tua apresentação. Anália, consigues compartilhar? Tens apresentação? Não. Só tem um pouquinho de dificuldade. Já. Ok. Já está. Não sei se todos podem ver a minha tela. Agora está... agora está bem. Então, good morning everybody, vou falar em inglês. Good morning everybody, I'll be presenting about the added value for genomic technology for HIV epidemic in Mozambique. Mozambique faces Desculpa, Anália, o som não é muito bom, desculpa, não sei, não consegue. tem como eco, não se consegue ouvir muito bem, não sei se há alguma forma de melhorar o som, se não, continuamos assim. Conseguem ouvir agora? Muito melhor agora, obrigado, Nádia. Tá bom, obrigada. So as I was saying, Mozambique faces a serious HIV epidemic crisis. According to the last population-based HIV impact survey conducted in 2021, by 2021, 1 out of 8 adults were living with HIV in Mozambique, with an estimated prevalence at 12.5%, which corresponds to approximately 2.1 million adults living with HIV. With regards to the 95 targets, Mozambique currently has approximately reached the 96.4% of adults are on treatment. Although we've managed to have a high increase of people on treatment, we still lack the other 95 targets, on which we only have 71.6% of people aware of the HIV status, and only 89.4% of people with viral load suppression. In 2017, the WHO implemented this global action plan for HIV drug resistance in the world because there was an increased number of people on treatment, especially in low-income middle countries such as Mozambique. One of the main aims of this goal was to prevent HIV, the occurrence of HIV drug resistance, and to provide more effective treatment to all people living with HIV, including adults, populations, pregnant and breastfeeding, and children. The main of 5 strategic objective plans of this HIV drug resistance, the plan prevention and response, monitoring and surveillance, research and innovation, laboratory capacity, and governance and enable mechanisms. Mozambique has been implementing some kind of HIV drug resistance surveillance through genetic sequencing. In this figure, I show mainly the timeline of some HIV drug resistance surveillance that occurred in Mozambique. So in 2003, we started beginning to give antiretroviral drugs in the public health system in Mozambique for free. About 4 years later, in 2007, Mozambique conducted the first transmitted drug resistance surveillance in pregnant women in the city of Maputo and Beira. And we also conducted the first acquired drug resistance surveillance in children that were on treatment in the city of Maputo.
A year later, we continued with the HIV acquired drug resistance surveillance in children in the city of Maputo. And then 2 years later, in 2009, we also conducted another transmitted drug resistance surveillance in pregnant women in the city of Maputo and Beira. In 2010, we conducted another transmitted drug resistance surveillance in children that were recently born from HIV-infected mothers from remaining samples of early infant diagnostics in all over the country. In 2016, Mozambique initiated the test and treat strategy initiation, which meant that everybody that was positive had to immediately initiate with treatment. And in 2014, when the WHO changed some of the HIV drug resistance surveillance guidelines, we conducted an acquired drug resistance surveillance and a pre-treatment drug resistance surveillance in adults in 20 health centers in Mozambique. And 2 years later, we also introduced a new first-line regime based on DDG-based. So Mozambique has been conducting some genetic sequencing research and surveillance, and this has actually helped some public health actions in Mozambique. We can see here some 2 studies that actually support the replacement of one class of drugs, non-nucleotide reverse transcriptase, in 2009 with the DTG-based regime for current first-line regime backbones in Mozambique. So what these 2 studies mainly say that they, for acquired drug resistance, informs that there's high resistance of this drug in people that are taking it. And also there's also a research conducted that looks at transmitted drug resistance from 1999 to 2008. And what this research has probably informs us is that there was an increase of transmitted drug resistance, in particular for this class of drug, non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors, which actually supports the transition of taking out this class of drug from the first-line regime. So this is actually an example of how we can use the sequence data to inform public actions in Mozambique. Although Mozambique has been conducting HIV drug resistance surveillances throughout the year, and which have changed in public actions, there's still some gaps in monitoring HIV drug resistance surveillance. For example, the country is not part of the WHO drug resistance laboratory network, so we don't have actually support of the WHO conducting these surveys. There's not a systematic HIV drug resistance program that naturally presents what's happening within the country for all population groups, which includes adults, pregnant women, and children. There's a lack of a clear strategic HIV drug resistance action plan. So the country doesn't have a strategic action plan of HIV drug resistance for the next years. There's a lack of periodic reports that can be used in timely public health decisions to better the treatment regime's outcomes, and there's no access to drug-resistant testing in the healthcare facilities for patient care and treatment monitoring. So these are some of the gaps that we are facing for monitoring HIV drug resistance in the country. So what way forward can Mozambique come with for monitoring and achieving the third 95 target by 2030, which means that we have 95% of our people that are on treatment with viral suppression? I think we should become part of the WHO Lab HIV drug resistance network, which we've already applied, and hopefully this year Mozambique will be part of this network and will have assistance from the WHO. 2, develop an HIV action plan, HIV drug resistance action plan for the next 5 years. 3, implement a cyclical acquired drug resistance monitoring program, nominated CADRA. 4, inform the development of treatment policies,
and 5, use this knowledge for understanding the program gaps of HIV drug resistance. We already have capacity building in country. So in this figure, we show how platforms, NGS platforms that current INS. We can see that in 2016, in 2019, the biotechnology lab only had a platform which was used for Sanger sequencing for TB and HIV. When the pandemic hit in 2020, in 2021, afterwards, the lab currently has 7 next generation platforms that can be used for various other things. So the pandemic brought us a lot of new technologies that can be used in for future. So what is this CADRA? CADRA is known as a cyclically acquired drug resistance. So it's a laboratory-based HIV drug analysis of all HIV-infected adults and children that are having access to care and they're receiving virological monitoring. So Mozambique, during the past years, is an expanded network of viral load testing labs. We have currently 15 viral load labs in the country, in which a lot of patient samples are sent to the labs to monitor the treatments. We also have a well-established laboratory information system. So we can actually use these samples in these labs and the well-established laboratory information for patients that are failing treatment to do HIV drug resistant testing. So we also have conducted large surveys like in SIDA, like population-based impact survey of HIV every 5 years. And we also conduct integrated bio-behavior surveys on prisoners, men that have sex with men, sex workers, people that inject. So we can actually use the remaining of these samples to conduct the HIV drug resistance sequencing. We also need to establish a genomic surveillance network, in particular for HIV drug resistance surveys. As you can see in this map, now we have a sequencing technology in 4 labs in the country. In the south, we have in CISM and at INS, Marraquén. In the center, now we have at the Public Health Laboratory of Beira, and in the north, now we have in the Public Health Lab of Nampula that we're already starting to implement. We're going to soon start implementing next generation sequencing. So the goal is to also implement next generation sequencing in the other public health labs that are now established within the country. And 3, we want to create access to HIV drug resistant testing in the national public health system to monitor treatment. And how can we do this? First, we already have an established viral load network of labs to monitor treatment. We have 15 labs in country that can be used. With these labs and the public health labs within the country, we can create a network of genomic networking labs. So the samples can be sent from the viral load labs to the public health labs for HIV drug resistant sequencing. And obviously we must implement easy technology like the Minion technology, which is a very easy and simple way of sequencing HIV. We're currently validating that at INS, and we currently use these simple technologies, a sequencer the size of your palm head and easy that can be used in these public health labs to have so that people can have access to HIV drug history monitoring. So these are the 3 phases of the next perspectives in Mozambique for combating HIV for the next years. And thank you for your attention. And hopefully we can be able to have a genomic surveillance network within the country in the next years. Thank you. Thank you very much, Nadia, for the very clear and informative presentation. Thank you.
Please, I will request to stop sharing the presentation while I introduce to the next speaker. It is a pleasure to introduce you to Nilsa de Deus. Nilsa is a senior scientist at the Institute of National Health, INS, in Mozambique. She was trained as veterinary by the Eduardo Monlane University. She did the PhD in Spain, in the Universidad Autónoma de Barcelona. She spent some time at the Manisa Health Research Center working on HIV in children and adults. And in 2011, she joined INS, where she is acting as principal investigator in diarrheal diseases. She's leading the national surveillance of diarrhea in Mozambique, a platform which measures the performance of rotavirus vaccine and monitors the genetic diversity of this virus in the country. She's involved also in research on other enteric agents in children, and she is in charge of representing the Mozambique as a member of the African Rotavirus Surveillance Network, which is led by the World Health Organization. So it's a big pleasure to have you here, Nilsa. She will be talking about rotavirus, the use of genomics for rotavirus surveillance. So please, Nilsa, the floor is yours. Thank you. Good morning. Thank you, Alfredo, for this introduction. And it is a pleasure to join this workshop. I have my presentation in English, but considering that we are in Mozambique, I would like to talk in Portuguese, if you may allow me. Of course. Muchas gracias, Alfredo. Muito bom dia mais uma vez. Muito obrigada pelo convite feito para participar neste workshop. É um prazer meu voltar a fazer esta apresentação acompanhada dos colegas do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Tenho boas recordações do tempo que passei. Então, esta apresentação que eu vou partilhar agora, elaborei com a Benilde Mulela. Eu não sei se ela está aqui online, e nós duas, se ela estiver online, depois teremos muito prazer em responder. Então, eu coloquei a vermelho a questão do valor adicional que a caracterização do genoma completo do rotavírus tem tentado a dar em Moçambique. E vou falar um pouco, tendo em conta os resultados das nossas investigações e o que é que nós temos estado a ver com o uso do sequenciamento do genoma completo no nosso país. Em jeito de introdução, para quem não conhece muito acerca do rotavírus e da diarreia, dizer primeiro que a diarreia é uma das principais causas de mortalidade infantil ao nível mundial e que o rotavírus é um dos principais agentes causadores ou associados à diarreia. Existem vários agentes, mas o rotavírus é, sem dúvida, o que está na linha da frente. Em 2016, um artigo publicado por Troger e colaboradores, que foi publicado em 2018. Não, baixei o documento quando ia ler alguma coisa. Que em 2016, cerca de 128.500 crianças tinham morrido por causa do rotavírus, e mais de 80% tinham acontecido na África subsaariana. A organização... Sim? Não estava a pedir para colocar em mute aqueles que não estão a falar. Tá bem. Obrigado. A Organização Mundial da Saúde recomenda a introdução da vacina contra o rotavírus, principalmente naqueles países em que há uma alta mortalidade, tanto por diarreia assim como por rotavírus. Moçambique é um destes países onde foi reportada uma alta mortalidade por diarreia e implementou a vacina contra o rotavírus em setembro de 2015. Passo agora a mostrar um pouco aquilo que é a estrutura do rotavírus, porque é muito importante para poder perceber por que é importante fazer a caracterização do genoma completo do rotavírus.
Este vírus foi descoberto em 1973 pela Ruth Bishop em crianças. Ela começou a observar crianças que tinham diarreia. Pertence à família Reovirida, é um vírus RNA com 11 segmentos, portanto, é um vírus segmentado e apresenta grupos e serotipos. Então, aqui do lado direito, vocês podem ver a estrutura do vírus. A proteína VP6 é muito importante porque determina a especificidade antigênica do vírus e graças a esta proteína foram determinados grupos de A a J e a viral protein 7, portanto, como é que se chama? Viral protein 7 e 4, portanto, 7 e 4, elas são chamadas glicoproteínas que determinam os genogrupos G e P. Então, a maior parte das combinações desses genogrupos, onde vocês virem sempre G1, P8, é graças à combinação da genotipagem de VP7 e VP4. Portanto, temos globalmente G1, P8, G2, P4, G3, P8. A vacina que está sendo utilizada em Moçambique, que foi introduzida em Moçambique, a Rotarix, foi fabricada com o genotipo G1P8. É importante também dizer que o rotavírus também foi descrito em animais, por exemplo, em bovinos, em suínos e em caprinos. Isto é especialmente importante num vírus que é segmentado, porque esta segmentação permite aquilo que nós chamamos de reassortimentos ou rearranjos genéticos. Portanto, os segmentos do vírus, quando se encontram com os segmentos de outros vírus, vamos assim dizer, de suínos, de caprinos e mesmo de humanos, têm a capacidade de mutar entre si os seus segmentos e produzirem, seja mutações pontuais ou mutações mesmo de grande parte do genoma do vírus. Para além da vacina Rotarix, nós temos outras 3 vacinas, sabemos que existem outras que estão a ser fabricadas, que são a Rotatec, Rotavac e Rotacil. Muito bem, então, como é que é feito o diagnóstico do rotavírus? Qual é o algoritmo proposto pela Organização Mundial da Saúde? A Organização Mundial da Saúde diz que se uma criança tiver diarreia não sanguinolenta, portanto, testa-se essa criança pelo método de ELISA. Então, um método de ELISA, aqui está apresentado uma placa, portanto, existem kits comerciais que permitem fazer o diagnóstico do rotavírus usando um kit de ELISA e usando a proteína VP6 que eu mostrei do vírus. Entretanto, esta técnica de ELISA, ou ELISA, como a gente prefira dizer, ela é um método apenas qualitativo. Ele só permite dizer se a amostra é positiva ou negativa. Permite ter um resultado de forma rápida, portanto, até inclusive para quem já tem muita experiência no laboratório, consegue ver que uma placa como esta, onde tem uns pocinhos amarelos, significa que são positivos, mas claro, preciso validar depois com leitura, não é? No espectrofotômetro. Depois de identificar, as amostras positivas, essas amostras positivas são submetidas a RT-PCR, somente as amostras positivas, para amplificar aquelas proteínas que eu já tinha mencionado antes, que é a VP7, a VP4, que é para determinar o grupo G e o grupo P, como eu falei. Esta técnica é muito sensível e é específica. Entretanto, como é a base de primers, esta técnica não permite detectar aqueles rearranjos genômicos que eu falei antes, nem mutações pontuais, devido ao uso destes primers. Portanto, é importante estar constantemente a mudar os primers para poder detectar caso o vírus tenha mutado num ponto específico ou mesmo tenha feito uma mudança do seu gene. Então, o que nós identificamos graças ao método do ELISA? Então, como a vacina foi introduzida em 2015 no nosso país, nós fizemos uma análise dos dados para verificar se a vacina estava a ter um impacto
na redução da diarreia. E nós publicamos um artigo onde mostramos, comparando entre o período pré-vacinal e pós-vacinal, verificamos que no período pré-vacinal a frequência da infecção por rotavírus usando um teste de ELISA era de 40% em 2014, 38% em 2015. Portanto, a vacina foi introduzida em setembro de 2015 e após a introdução da vacina houve uma redução desta frequência de rotavírus para 12%, 13% em 2016 e em 2017. Naquela altura só tínhamos dados até aqui. Depois, pegamos naquelas amostras que foram positivas, como conforme o algoritmo da Organização Mundial da Saúde, e submetemos elas à RT-PCR. E decidimos fazer uma comparação para ver quais eram os genótipos que estavam a circular antes da introdução da vacina e após. Então, no período pré-vacinal, nós detectamos uma frequência alta de genótipos G9P8, G1P8. Marquei aqui o G1P8 porque é a estirpe vacinal do rotavírus. Portanto, é a estirpe que está na vacina Rotarix. E nós observamos que após a introdução da vacina, a mesma estirpe G1P8 continuava a ser detectada em crianças. Portanto, aqui uma tabela do lado direito, onde vocês podem ver que ainda continuamos a detectar estirpes G1P8, mesmo após a introdução da vacina. Esta análise é de 2016-2019, portanto, temos dados cumulativos. Aqui também está marcado a vermelho aquelas estirpes que nós não conseguimos genotipar, que nós chamamos ou de genotipagem parcial, quando conseguimos detectar ou o grupo G ou o grupo P, ou mesmo aquelas em que nós não conseguimos identificar nenhum dos genótipos. Portanto, é para mostrar a limitação da RT-PCR, que não consegue, em alguns casos, detectar todos os genótipos que estão em circulação. Então, nós passamos... Só para recordar que tens 5 ou 7 minutos mais de apresentação, para gerir o teu tempo. Obrigado. Obrigada, estou bem. Então, depois decidimos passar para a próxima fase, que é fazer a genotipagem, ou, aliás, desculpa, fazer o sequenciamento do genoma completo do rotavírus, para identificar os 11 segmentos do vírus, utilizando um sequenciador Illumina. E para poder determinar os rearranjos genômicos, uma possível transmissão zoonótica e alguns eventos de reassortment. E nós tivemos como motivação para fazer esse trabalho, primeiro monitorar a diversidade dos genótipos, incluindo aquelas vacinais, a dinâmica da evolução, seja genética ou antigênica das estirpes, e a emergência de novas estirpes que pudessem estar a circular após a introdução da vacina, e também mutações pontuais. E queríamos também produzir data em inglês, né? Resultados ou dados que pudessem ser usados para futuras vacinas. Então, apresento aqui alguns dos dados que nós produzimos usando a genética. Então, nós observamos que uma estirpe, que nós chamamos de MOS 0060, que não foi possível detectar ou genotipar usando a PCR, nós conseguimos aqui, através do sequenciamento do genoma completo, identificar e caracterizar esta estirpe. E identificamos que tinham infecções mistas, portanto, não tinha só uma estirpe, mas tinha várias estirpes, tendo dado um resultado inconclusivo por PCR. Principalmente, nós achamos que foi devido à fraca possibilidade de anelamento do primer que estava a ser usado para o G12. Fizemos também a caracterização do genoma completo das estirpes G1P8 que eu mencionei anteriormente, tanto do período pré-vacinal como do pós-vacinal, e nós caracterizamos e comparamos essas estirpes. O que nós observamos? Nós temos aqui as estirpes de rotavírus têm duas linhagens muito claras, chamada WA-like e DS1-like. E nós temos aqui toda a linhagem DS1-like, e se vocês puderem observar, nas estirpes do período pré-vacinal, foram consideradas DS1-like. Depois, também fizemos a mesma avaliação
com as estirpes pós-vacinal e observamos também que foram DS1, não é? Como nós chamamos, DS1-like genetic backbone. Fizemos uma análise de filogenia das estirpes e observamos uma alta identidade entre elas, principalmente quando analisamos VP7 e VP4, comparada com a estirpe vacinal. Então, detectamos uma semelhança até 96,8% das estirpes e 90 a 90,3%. Identificamos duas linhagens muito interessantes, que é a linhagem 2 e a linhagem 3 das nossas estirpes, foi onde elas agruparam-se. E, surpreendentemente, observamos que as nossas linhagens também agruparam-se com estirpes indianas e também com estirpes malauianas. Quando fizemos a comparação, portanto, dos epítopes das nossas estirpes, que estão aqui por baixo, com a estirpe vacinal do Rotarix, portanto, da vacina, observamos algumas mutações pontuais conservadoras que mostram que não pode ser derivado da vacina, tanto nas estirpes pré-vacinal como nas estirpes pós-vacinais. Portanto, em jeito de resumo para esta análise G1P8, nós dissemos que as estirpes moçambicanas foram, portanto, da constelação alike, foram reassortimentos, observamos alguns reassortimentos das estirpes no mesmo período e que algumas das substituições que nós observamos nos dois períodos não ocorreram devido à vacinação. Olhando para os resultados da componente animal, nós fomos recolher algumas amostras de animais, observamos também alguns eventos reassortantes ou de rearranjos do genoma do rotavírus, especialmente da estirpe G4P6, que mostrou identidade com algumas estirpes humanas e também observamos alguma possibilidade de transmissão interespécie ou de eventos de transmissão interespécies entre estirpes animais e humanas, especialmente em estirpes de bovino que nós detectamos em Maputo. Alguns resultados aqui do período pós-vacinal, mas que não estão publicados, que tem a ver com a estirpe G9P6, que é uma estirpe que tem estado a emergir após a introdução da vacina. Então, nós observamos que esta estirpe, quando fazemos o alinhamento genético do VP6, que ela alinha-se com estirpes de antílopes e de bovinas. O que isto pode dizer? Pode significar que possa estar a haver aqui algum reassortimento ou rearranjo genético das estirpes. Em jeito de conclusão, dizer que o sequenciamento do genoma completo do rotavírus tem estado a adicionar valor porque ajuda-nos a detectar alguns eventos de reassortimento em animais, em estirpes animais e humanos, e estes resultados mostram a necessidade de continuar a fazer uma vigilância genômica das estirpes de rotavírus já em Moçambique, e temos também como recomendação, como próximos estudos, que na verdade até já estamos a fazer, a utilização da abordagem One Health para entender a dinâmica destas diversidades de vírus, tanto em humanos, animais, como no ambiente, e percebermos o que é que pode estar a acontecer. E as próximas etapas incluem nós fazermos esta abordagem em Moçambique, porque temos estado a trabalhar com a África do Sul. Aqui estão alguns dos nossos parceiros e financiadores que têm estado a financiar o trabalho e parte do trabalho que eu apresentei aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Nilsa, pela apresentação, todos esos resultados, parabéns, bom trabalho. Vamos un pouco atrasados de tempo, mas vamos a dar aquí tempo para fazer uma ou duas perguntas. Por favor, se há alguém que quere fazer alguma pergunta a algum dos ponentes, a doutora Nilsa, a doutora Loide, a doutora Nália, por favor, levantem a mão ou mandem através dos... Bom dia. Sim? Bom dia, posso falar? Por favor, uma pergunta. Bom dia, por favor, apresenta-se. Sim, bom dia. Sim. Sim. Bom dia.
Eugênio Schilling, Direção de Qualidade do Ministério da Saúde. Alô? Alô, sim, estamos a ouvir. Sim. A minha pergunta é, quais são os principais desafios, não é? Não vi aqui na apresentação os desafios que Moçambique tem na área de rotavírus, em particular na detenção do genoma e as possíveis estratégias para redução da contaminação por este vírus. Obrigado. Nilsa, ¿quieres responder? Alfredo, desculpa, a pergunta era para mim? Sí, estaba a falar de rotavírus. Pode repetir a pregunta? Estava a Sim, falar sim. por isso. A pergunta é, na apresentação eu não vi os desafios que Moçambique tem nesta área de rotavírus em particular, e quais são os desafios e quais são as estratégias que o país pode adotar para reduzir ou eliminar a transmissão do rotavírus, em particular em crianças. Obrigado. Tá bem, já percebi, Alfredo, obrigada. Posso responder? Por favor. Ok, muito obrigada. Os principais desafios que nós temos têm sido a questão do financiamento, principalmente, para manter as nossas atividades. Porque numa primeira fase nós não tínhamos dados epidemiológicos sobre o rotavírus ou a infecção por rotavírus em Moçambique. Conseguimos algum financiamento para fazer determinar a epidemiologia da infecção em Moçambique e conseguimos. Mas neste exato momento nós ainda não somos capazes de fazer toda a abordagem whole genome sequence em Moçambique. Temos estado a fazer em colaboração com Martin Nhaga, eu vi que ele está aqui também na chamada, e com a doutora Trude O'Neill. Temos estado a estudar a possibilidade de introduzir essa abordagem em Moçambique e essa tecnologia. E temos estado a falar com a colega Nália também, para ver, uma vez que Moçambique já tem um aparelho que permite fazer a caracterização do genoma completo do vírus. Em termos de redução da infecção, Moçambique já fez algo, tem estado a fazer. Já introduziu a vacina no ano de 2015, no nosso sistema de vacinação, e nós mostramos que a vacina tem estado a ter um impacto na redução tanto do número de hospitalizações por diarreia, assim como na frequência da infecção pelo rotavírus. Obrigado. Obrigado, Nilsa. Martin Nhaga, por favor, avance com a sua pergunta. Martin. Yes, thank you. Sorry. Please, go ahead. Good. I'll introduce myself. My name is Martin Nhaga from UFS NGS unit. I have just, first of all, I want to appreciate the three presenters. Those were very beautiful presentations. I have a question or maybe a recommendation to Naria, would give a very good talk on HIV. And one of the approaches that she mentioned was that the Mozambique Consortium for HIV is looking to establish NGS laboratories in all the public health laboratories. So my question is that the best approach, or would it be better to form a core facility where you do a centralized NGS data production, where you have all the platforms that you have to produce the data, and maybe another center, which is a core facility for bioinformatics analysis? I'm looking at sustainability of having individual sequencing facilities, which are very expensive to maintain, or just send samples in a one core facility in respect of reduction of cost of producing genomes. Over to you, Nadia. Thank you. Thank you, Marty, for your observation and recommendation. As you can see in my presentation, I
There's phases. I've divided into 3 phases. Now at the moment, we have a co-facility in which for the first phase 1, the samples will be all sent to INS, which is a genomics co-facility of Mozambique, and also we're establishing bioinformatics facility. But the main objective here is to, in future, provide HIV drug-resistant testing for patient care and treatment. And for that, we need that our labs are closer to our patients. In that reason, we would like to establish HIV drug resistance in public health laboratories using a sequencing platform that is cheap, efficient, is cheap to maintain, efficient, and easy to use for these public health, which is the Minion. So for phase 1, yes, we'll be having a co-facility. All samples will be shipped to INS initially. And in the next years or the next future, we want to provide test results to monitor HIV drug resistance. I don't know if that was understood. Using very simple platforms like the one that I showed in my presentation, the small little Minion and easy bioinformatic analysis for these labs. Thank you, Daria. That was well answered. Thank you. I'll take that. Okay, thank you very much. So I think we should. We are a little bit behind of time. So thank you very much to the presenters, Loide, Nalia, and Nilsa. This has been great to have your perspective of the programmatic use of genomic data. And I give now the word to Alberto, who will be moderating the next topic. Please, Alberto. Thank you, Alfredo, and good morning, everyone. So my name is Alberto García Basteiro, and I'm a clinical epidemiologist working at the TB and HIV research area here at the Manisa Health Research Center. It's very, very exciting to be here with you all and seeing so many participants joining. At the moment, almost 130 participants. So I think this is a proof that the topic is relevant and is becoming more and more relevant for the control of infectious disease. I think it has become clear in the first session how genome sequencing is essential to improve our understanding of infectious diseases, to generate tools for infectious diseases, and in particular for those diseases that are associated with higher morbidity and mortality here in Mozambique, but more broadly also in Southern Africa, meaning malaria, HIV, tuberculosis, or more recently COVID-19. So thank you thanks to genome sequencing. I think researchers and public health officers are better equipped to develop more effective tools, treatments, interventions to ultimately reduce the burden of these diseases. So I think in this previous session, we've seen how genomic approaches have been used to identify drug-resistant strains of different pathogens, to understand how those pathogens have evolved and adapt to our environment. As Alfredo mentioned in the introduction, the use of genomic tools has been paradigmatic in the case of COVID-19, where it played a critical role in its global control. By sequencing the genome of the virus, scientists have been able to track its spread, identify new variants, and develop effective treatment and vaccines. In particular, the development of the mRNA vaccines, such as the one developed by Pfizer.
Sorry, Alberto, we cannot hear you. It seems there is a problem with Alberto's connection. Okay, so I may introduce the presenters, the next presenters, while we wait for Alberto to join again. So first presenter is Clemente da Silva, who will be talking about the Apologies, Alfredo. Okay. Sorry, I was continuing, but please move forward. I was introducing Clemente. Maybe you can continue. Okay, sorry. Apologies for the technical glitch. I was gonna I had a slide presenting some of the presenters, but yeah, I was basically recapping about the previous session and how the genomic tools have been essential for COVID-19 development of new tools such as the vaccines or the newer vaccines that include the new variants that have been identified through genomic surveillance, which is basically the topic of this workshop. So in this session, I have the honor to chair a series of global experts on their fields, highly respected colleagues that will give us some insight on the gaps, challenges for increased or improved use of genomic data for the control of infectious diseases. I'm sure they will provide some hints or ideas on how we can maximize the potential of genomic data for better disease control. So the first speaker is Clemente da Silva. I'm seeing you, Clemente, so I'm sure you are ready. He's a PhD holder from Universidade Nova from Lisbon in Portugal, and he's currently the project coordinator for the GMOS project here at the Manisa Health Research Center. As he will explain, the aim of the GMOS is to build malaria genomic capacities in Mozambique and increase the actionable intelligence for making programmatic decisions on the optimal mix of control and elimination measures in Mozambique. So Clemente, the floor is yours. Thank you. Thank you, Dr. Alberto. So maybe I will follow the perspective of Dr. Nielsen. So I will present in Portuguese. So let me share the screen. Okay. Okay, can you see the screen? Yes, we can see. Clemente da Silva, como já fui apresentado, dizer que é uma honra para mim ser convidado para ser um dos apresentadores aqui e para partilhar aquilo que temos vindo a fazer no contexto da vigilância genômica, né? No Primórdio participa que é a estirpe mais importante no contexto da malária. Dizer que, e seguir, claro, não podia deixar de partilhar, claro, aquilo que são os nossos objetivos e a nossa perspectiva nessa linhagem de vigilância genômica e seguir a partilhar aquilo que são os nossos desafios, né, no contexto da implementação desta plataforma genômica cá em Moçambique, mas a nível técnico, provavelmente dito,
que a nível mais de logístico e procurement, a minha colega aqui vai depois apresentar o tema a seguir. Dizer que o Dimos é nada mais, nada menos que uma plataforma de vigilância genómica, como fui dizendo, e que tem como título Inteligência Genómica, por exemplo, participar em Moçambique. Aqui, primeiramente, apresentarei a prevalência ou a distribuição dos casos de malária cá a nível mundial e ver qual é a contribuição de Moçambique. Dizer que Moçambique será do quarto maior contribuidor em termos de peso da malária a nível mundial, tendo 4,3% nível de casos, o número total de casos apresentados no último relatório da OMS, e tem a por volta de 3,8% nível de mortes por malária, né? E a prevalência da malária cá em Moçambique, nos últimos 10 a 12 anos, tem se mantido entre 39 a 40, nunca vem alterando. Isto tem feito, tem como uma das razões o facto de, calhar, ainda não termos aquilo que não conseguimos controlar a doença com vacinas, porque ainda está em desenvolvimento, já existe claramente, mas ainda não tem aquela dimensão global que é necessária. Então, até então, os métodos de controle dessa malária têm que ver com o controle do vetor e também o uso ou a administração massiva dos fármacos. E essa administração massiva dos fármacos tem tido seus problemas, a gente vem alterando a abordagem terapêutica devido aos casos de resistência que vêm sendo reportados, né? Já alteramos de cloroquina, ansiedade, agora estamos nos ACTs, ou nas combinações terapêuticas baseadas em artemisina. Então, esse é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto. Sorry, Clemente. Estou a pedir, por favor, de todos desligar o microfone para não interromper a apresentação. Por favor. Obrigado. Pode continuar. Então, o projeto de nós em si tem, para poder criar essa forma genômica, baseia-se nos recomendações da OMS, né, no último relatório técnico mesmos, onde temos aqui 4 use cases que trabalhamos nele. O primeiro tem a ver com a resistência, tanto aos antimaláricos como ao diagnóstico, porque há vezes em que o parasita apresenta deleções no gene HFT2 ou 3, e essas deleções fazem com que ele camufle-se, né, durante a testagem, né, porque a relação anticorpo-antígeno não ocorre devido a essa deleção. Temos o segundo use case, que é o de importação, né? Aqui queremos estudar a questão da importação dos casos do parasita da malária de uma região para outra. Temos também o uso da diversidade genética do parasita para poder entender como é que é feita, como é que ocorre a transmissão da malária. E depois também vamos estudar esses 3 primeiros use cases usando uma população de comparação, que é a população de fácil acesso, que são as mulheres grávidas que atendem as primeiras pré-natal. Por isso temos 4 estratégias de amostragem. A primeira, que é a dense. Nesta, queremos ter noção das fontes de transmissão,
onde vamos recrutar todos os casos clínicos, tanto nas unidades sanitárias como como na comunidade, nos households, e também teremos a segunda abordagem, que é a abordagem dirigida, que tem a ver com o acesso a casos de resistência e a estratificação do parasita malária a nível do país, recrutando todos os casos clínicos nas unidades sanitárias. Temos a questão das primeiras consultas pré-natais, onde vamos usar as mulheres como população de comparação neste caso. E, por fim, vamos avaliar o impacto das intervenções, né, como através de avaliar, colhendo amostras antes e depois de cada intervenção. Dou-vos exemplos de muitas intervenções que já estamos a trabalhar delas. A última é este que está para iniciar agora em Cabo Delgado, onde estive lá nesta semana a fazermos o inquérito baseline, né? Que é para recrutarmos crianças até os 5 anos nas comunidades onde vai decorrer a tal administração massiva do fármaco. E outra acaba também de acontecer cá em Manjacase, em Denguela. Também tivemos o baseline e teremos a endline. Então, também avaliamos o impacto das intervenções. E é importante dizer que esse estudo decorre a nível de todo o país. Já conseguimos cobrir todo o país. Então, além da mostragem, temos a segunda parte que tem a ver com as atividades após a chegada das amostras no laboratório. Então, temos aqui a questão da preparação da amostra, onde vai haver desde a extração, faz-se o biobanking e a quantificação por qPCR dos DNA, e depois temos a segunda componente, que é já a genotipai, propriamente dito, né, que é onde vamos usar o Targeted Amplicon-Based Sequencing, né, que temos a questão de multiplex fazendo aqui o multiplexing das bibliotecas, e depois daí faz-se a sequenciação no Illumina. Já temos isso, importa só referir que estávamos ainda na componente de otimização, mas estamos muito próximos, já conseguimos gerar dados, mas ainda não tinham qualidade, então, mas a otimização está em curso. E aqui temos também componente, né, de análise de dados. Para referir que temos aqui, dividimos esses dados que queremos gerar, dividimos em dois módulos, um de resistência e outro de diversidade. Não preciso referir aqui, um é de resistências aos antimaláricos, outro ao diagnóstico, temos relacionados à vacina, e também a questão da diversidade, né, que é o uso dos microaplóticos, né? E aqui é só a região onde se encontra no promoção. E então, aqui, que são das componentes que são desafiantes para nós, como estamos a instalar isto pela primeira vez cá em Moçambique, né? Então, a componente bioinformática tem sido um pouco desafiante, mas com a ajuda dos parceiros todos que estão conosco, conseguimos criar uma plataforma onde temos uma pipeline que faz desde o de multiplexing, que é a amostra antes junta-se a amostra, mistura-se num único, faz o pooling, né? E depois, quando queremos já analisar amostra por amostra, tem que se fazer o de multiplexing. Então, que é já voltar a separar em
uma a uma amostra para podermos analisar os resultados. E temos esta pipeline já pronta e também essa pipeline garante também o controle de qualidade e depois geram-se pelos que, por fim, vão nos dar esse output que é de resistência, dos marcadores de resistência. Temos também aqui os marcadores também relacionados com a diversidade. Não posso ir muito a fundo, senão vou exceder ao tempo, mas qualquer questão a seguir posso responder. Então, depois, esses todos os dados que estamos a gerar são nada mais nada menos que para serem usados pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Controle da Malária. Por isso, temos estado a desenvolver esta dashboard com a ajuda dos colegas da CHAI e do Malária Consórcio, desculpe, e o Global, onde ela já está para nós, que ainda estamos a desenvolver, quase que pronta, mas precisamos fazer uma demonstração final, seguindo as recomendações do Candri, do Alfredo, as últimas recomendações deles, para vermos se já está pronta para começarmos a incorporar os dados de resistência, que propomos incorporá-los de 6 em 6 meses. Esses são os próximos passos. Então, essa é a tal. Vamos incorporar esses dados na plataforma AMIS. Né? E depois, esta, na verdade, é só, não diria um sobrinho, mas é só uma ideia do que seria, né, o que se vai observar na dashboard. Claro que não serão gráficos, mas teremos este estilo de distribuição, né, em termos de output ou de resultados que vamos gerar. E o programa vai poder usar esses dados, né, para poder tomar as decisões corretas. Então, em termos de criar essa equidade, né, em termos no nosso ambiente tecnológico, diria que um dos nossos maiores desafios, o que temos enfrentado, é a falta de pessoas qualificadas a nível nacional. Mas, graças à Fundação Bill e Melinda Gates, que é a financiadora para este projeto, estamos a conseguir criar, fazer esse capacity building através levamos investigadores nacionais para treinarem fora. Eu fui um dos contemplados, o Simon, nosso colega, também fez o mesmo. E temos mais colegas a saírem para formarem-se. Para quê? Para podermos ter esta parte técnica fortalecida, para podermos responder à demanda. Porque esta é uma área nova, não a nível de genomic surveillance, mas usando esta técnica de Next Generation Sequencing. E outro desafio para nós foi, né? Há uns atrasos em termos de manutenção dos equipamentos assim, on-site, né? Por quê? Porque temos todos os fornecedores fora, eles não têm sucursais cá, em Moçambique. Então, quando há um problema, nós não conseguimos competir, por exemplo, com alguém que está no BioHub. Tive a sorte de estar lá e percebi que quando tínhamos um problema no MySeq ou no MiniSeq, a solução existia logo 5 dias depois, ou remotamente, ou se não conseguiam, estavam lá dentro de 5 dias. Nós não temos essa possibilidade. Então, podem marcar para daqui a 2 meses para conseguirem chegar cá, enquanto tentam resolver remotamente. Ou seja, a minha proposta aqui seria esses fornecedores treinarem técnicos locais, né, para reduzir
este tempo de espera, né? E também aqui não basta só mandar os investigadores formar, essa é a minha terceira contribuição. Quanto a este ponto, não basta só formar os técnicos, temos que ter a capacidade de manter cá, né? Como, primeiro, tem que ver com os técnicos, eles têm que saber que têm mais oportunidades trabalhando cá em Moçambique do que, ou em África, do que trabalhando lá fora, né? Mas, para eles terem essa noção, né, temos que ajudá-los melhorando as condições de trabalho a nível interno. Quando falo de condições de trabalho, me refiro a vários âmbitos, né? Tanto a nível da infraestrutura, como também por eles serem humanos, se calhar querem garantir ali uma organização em termos a nível social, então precisam de bons, de algo justo a nível de salários. Isso tem sido o maior problema de muitas instituições de investigação. Perdem muitos investigadores que poderiam continuar só por causa de questões de não... Clemente, temos que ir acabando. Sim, sim. E obrigadíssimo. Essa é a equipa. E obrigado a todos. Muito obrigado, Clemente. Acho que foi muito interessante e também agradeço também que nos falara dessa parte talvez menos científica, mas também muito importante como são as questões de capacity building, de treino, de dificuldades logísticas que podem limitar o uso destas tecnologias. Muito obrigado. So let's move to the next speaker. So our next speaker is a well-known researcher here in Mozambique and in Africa, Dr. Ignacio Mandomando. He's a doctor in biomedical sciences from the University of Barcelona, and he's got a strong international scientific background with over 180 publications. His main area of research is diarrheal diseases and other invasive bacterial diseases in Mozambique. He's a senior researcher at CISM since a long time ago, where he also was deputy scientific director for a few years. He currently coordinates the bacterial, viral, and other neglected tropical diseases research area. And he's also the principal investigator of the CHAMPS project here in Mozambique, a project that aims at improving our understanding on the main causes of death in children. Without further ado, Ignacio, please go ahead. Thank you, Alberto, for this kind introduction. And I will also follow the previous speakers that they did their speech in Portuguese, as we have a translation. And so, as Alberto introduced it, my name is Ignacio Mandomando. E vou falar em português para não quebrar um pouco os intervenientes anteriores, depois da apresentação belíssima do Clemente, acabo ficando sem saber o que dizer. Mas só para contextualizar sobre este tópico, como sabemos, com a emergência de Covid-19 em 2019, depois da declaração como pandemia em 2020, forçou que os países criassem mecanismos de fazer uma vigilância epidemiológica, mas também a vigilância genômica notou-se que era bastante importante para poder se monitorar as estirpes
circulantes e a possível emergência de novas estirpes ou novas variantes. E é neste contexto que nós, como Fundação Manissa, em colaboração com o Instituto de Saúde Global de Barcelona, o Colégio, o Imperial College de Londres e o Instituto Nacional de Saúde, nos juntamos e preparamos uma aplicação para fazer a vigilância de Covid na zona de Manissa, que foi financiado pela EDCTP. INS já tinha montado a vigilância nacional com o reporte dos casos e, consequentemente, a análise realizada no país, enquanto a componente genômica era realizada fora do país. Manissa, fomos também fazendo a componente de vigilância genômica com o apoio da equipe do Instituto de Biomedicina de Valência e, do meu ponto de vista, quando a vigilância começou e foram emergindo novas estirpes, dois gaps importantes que eu acho que foi possível visualizar. Podemos, disculpa Ignacio, a ver se conseguimos que se desliguem os microfones daqueles que não estão a falar, basicamente de todo o mundo, com a exceção do doutor Ignacio, para poder seguir a apresentação. Obrigado. Obrigado. E claramente o que nós assistimos aqui em termos de gaps para o uso da plataforma genômica, aqui, quer Moçambique e tantos outros países, tirando uns poucos países como África do Sul, como Quênia, que já tinham vigilância genômica muito bem montado para outras doenças e foi muito fácil fazer a implementação ou virar o foco para a vigilância genômica. Os países que não tinham essas plataformas montadas tiveram algumas dificuldades para poder, em tempo real, conhecer exatamente quais são as estirpes que estão a circular. E como deve imaginar, com toda a burocracia que temos, os desafios de envio das amostras para fora do país, serem processadas e às vezes serem processadas nos laboratórios que também tinham uma demanda importante para poder fazer respondendo às necessidades internas, e isto tornou também um desafio. O segundo desafio que eu notei quando da Covid é que o conhecimento humano que nós temos ao nível do país, principalmente, ainda é bastante limitado nesta área. Por isso que praticamente as amostras eram analisadas fora do país e tínhamos os dados para consumir. E é aqui onde eu gostaria de trazer alguns pontos para reflexão, de modo a ver como é que podemos fazer o uso melhor dos dados de vigilância genômica, não só no contexto de Covid, mas no contexto de tantas outras doenças emergentes, porque a vigilância genômica torna cada vez mais uma ferramenta importante para monitorar as tendências epidemiológicas e de estirpes circulantes ao longo do tempo. E eu acho que o ponto-chave é como é que devemos nos organizar para criar capacidades locais que, em tempo real, possam estar a competir, assim, digamos, no sentido positivo, a competir com
as outras instituições internacionais em termos de poder ter os seus dados de vigilância genômica, analisar, porque esta é a parte bastante crucial. Porque temos uma primeira parte que é a parte daquilo que chamamos o wet bench, que basicamente é processamento e tal. Mas tem uma segunda componente que acredito que precisa de mais pessoas com alta capacidade de formação e que possam interpretar os dados em tempo real e partilhar, e também saber traduzir esta informação, o que significa, como é que podemos partilhar. E eu acredito que neste campo, instituições como a Universidade de Free State em Pretória, que tem também uma vasta experiência nesta área, o apoio que CDC África tem dado aos outros países também é crucial. Mas sinto que ainda falta uma, digamos, formação um pouco mais agressiva para conseguir que em pouco tempo tenhamos pessoas mais capacitadas e trabalhem de forma um pouco mais independente. E aqui é onde creio que as várias instituições que estão a montar as plataformas de vigilância genômica necessitam trabalhar de forma mais sincronizada. E esta forma mais sincronizada, a partilha de experiência, e eu acredito que vai poder, no futuro, garantir que se tenhamos alguma emergência, um novo surto, uma nova epidemia, pandemia, em tempo real, o país esteja em condições de, em muito pouco tempo, poder trazer a informação que seja relevante para alimentar aquilo que são as tendências ou a situação a acontecer. Caso contrário, continuaremos a levar meses para podermos saber o nosso contexto. E não vou entrar muito em detalhes sobre algumas questões que o Clemente já tocou, mas claramente a parte também de assistência técnica, e temos visto que às vezes quando temos problemas de alguns equipamentos de tecnologias de ponta para poder ter os mesmos reparados, tem sido um desafio. A questão é como é que podemos aprender ou como é que podemos maximizar a nossa proximidade com a África do Sul, que está aqui ao lado e que normalmente eles têm, digamos, uma resposta imediata. Então, temos que ver essas parcerias estratégicas para conseguirmos que a vigilância genômica tenha dados que sejam utilizados em tempo real, e isso vai ajudar a montar ou a melhorar a nossa capacidade de resposta. Eu vou parar por aqui e muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Inácio, e muito obrigado pela chamada de atenção, em que as instituições têm que trabalhar mais conjuntamente na mesma direção para acelerar o uso das plataformas de vigilância genômica, esse apelo para ser mais agressivos, né, e tentar aproveitar o benefício que estas tecnologias nos dão. Vou apresentar queria por aqui este slide, que estás para lembrar um bocadinho os apresentadores que temos hoje. Me serve também para começar a apresentar ao novo colega. I'm going to switch to English. I would be surprised if Iñaki starts speaking in Portuguese as the previous speakers,
but I think, so I'm going to switch to English and hopefully everyone will be able to follow. So it's a pleasure to introduce Iñaki Comas. He's a well-known scientist in the TB and COVID-19 community. He's a biologist by training with a robust track record of research on the fields of TB, molecular epidemiology, public health, and microbial evolution. He coordinates the global health platform of the Spanish National Research Council, and he's based at the Valencia Biomedicine Institute in Spain, where he leads the tuberculosis genomics unit. He's the international coordinator of several projects with a major focus on TB transmission and drug-resistant TB transmission. The TB group here in Manisa has been collaborating with him for the last few years in several very interesting collaborations in order to understand the transmission dynamics of Mycobacterium tuberculosis here in southern Mozambique. So I hope this work continues to be strengthened as we go on, and I want to really thank you for accepting to participate in this workshop and joining all the way from Spain. So thank you, Iñaki, and the floor is yours. Thank you, Alberto. It's really a pleasure to be here among friends and also with people I have been collaborating, as you say, for several years now in tuberculosis, but then also in coronavirus. So it's in expanding my collaborations with you, and I'm very happy to do so. And what I wanted to show you is a little bit of how tuberculosis has progressed, how genomics can help to progress on tuberculosis control. And this is because in the last years we have there have been many developments from the genomic side, and slowly has been moving genomics from the research agenda to the TB control agenda. And I want to show you a little bit of what is the expected impact for that, but also the limitations and what are the future challenges to get genomics to the TB clinics. And for that, I will share my presentation here. Not working. Yeah. So for that, I will start my presentation. This is of course you already know about tuberculosis, the high morbidity, the high mortality, the slow progress we're making. We had a major setback also with COVID. We have a major problem also on transmission of tuberculosis. So as you know, tuberculosis has this latency period, which can be from months to years. And what we see is that there is a lot of recent transmission going on. People that have recently infected is progressing to tuberculosis, and this recent transmission, it was supposed to be under control, but it's not under control, not in low burden, nor in high burden countries. And in part of the problem is the tools we are using, which are decades-old tools, century-old tools, like the vaccine or the drugs. And the good news is that we have making a lot of progress. In the last years, we had new diagnostics, new drugs, and new vaccines to control tuberculosis. And also we have a new tool, which is whole genome sequencing. And you have shown this morning how whole genome sequencing is impacting many other infectious diseases, and it's the same for tuberculosis. And I will say even tuberculosis in many ways is leading the way in which to maximize the impact of genomics in infection control. So as I say, we'll show you how we use genomics, or how genomics can be used for TB control and public health. And this is because the
the genome sequence has information for many different aspects that can impact TB control. When these different aspects are kind of summarized here, we can, from the genome sequence, from just a single determination, we can get information about the diversity of the bacteria. We can do surveillance studies. We can also do drug resistance. And I will show you examples of all this. And I think what is important here is that we don't need different assays to do all this. We only need one. It's true, it's a complex one, it's logistically difficult also, but just with the whole genome, we can extract a lot of information for public health. For example, we have been known for a very long time that tuberculosis strains can be classified in different lineages. We can put them in different boxes, different flavors of mycobacterium tuberculosis, and we know these lineages have differences in terms of transmission, in virulence, and in drug resistance. So when whole genome sequencing of large collections of strains was available, we were able to look at these lineages with very high resolution, how they relate between them, the diversity within those lineages. And now, because it's becoming cheaper and cheaper, we can do that at a very local level. So that's something we have done, for example, in Mozambique with Alberto and Belén Saavedra, looking at the diversity of these lineages in Mozambique, and also looking at endemic families of mycobacterium tuberculosis that are circulating in Mozambique. And of course, what is important here is not only to understand these families and how they relate to the TB epidemic there, but also whether they have an impact or not in terms of transmission or virulence, etc. So that's something we are starting to look at, because now we have the tools to do that with the whole genome sequencing at a population scale, which was not possible before. It's something very similar in terms of surveillance or epidemiology. Because it's becoming very cheap, we can now do population-based studies of genomic epidemiology. So basically doing thousands or hundreds of thousands of genomes from mycobacterium tuberculosis to understand transmission in a setting. And of course, this is coming from, this is something that was going on already before COVID, but because as you have seen for COVID, genome sequencing has gone large scale, and this is something that is happening also for tuberculosis. So we have used this new marker, which is the genome, as an epidemiological marker. And it's a very high resolution marker, much better than what we had previously. And with the genome, we can resolve transmission clusters in a way that we were not able before. We can measure recent transmission in a way we were not able to do before. And for example, by applying this to a study, to a cohort in Mozambique, in Manisa, we revealed 60% of cases in this cohort, which was 1 year sampling, was in very recent transmission, meaning that there is a clear problem of transmission control more than reactivation from old infection. Of course, 60% doesn't say too many things unless you can compare to other settings. And that's with whole genome sequencing, because it's standardized across settings, we can use the same tool to ask the same questions. And we did that for Mozambique, for Malawi, for Spain, countries that have different burden. And as you can see, the transmission in Mozambique is much higher than in Malawi or Spain. Even Spain and Malawi looks like similar sometimes, depending on what you are looking to. And that means that clearly burden is not telling you the whole history. So you cannot look at the burden of the countries in terms of how many cases they have of TB. You need to look or to characterize the transmission dynamics in each country to know what is which tools will work better, public health tools will work better to control transmission in each country, because controlling transmission in Mozambique is not the same than in Malawi or in Spain. And with that we knew before, but with whole genome sequencing, we can now characterize this at a resolution that we were not able to do before.
At the same time, and something that is under development, is to use the whole genome sequence not only for transmission, not only for to look at the evolution and diversity of strains, but also as a diagnostic tool to identify or to diagnose drug resistance. And this is the main use that many public health agencies is using right now, whole genome sequencing for tuberculosis. And here you have an example of how we can use whole genome sequencing to help on diagnosis and treatment of a case of tuberculosis. This is just a single example. This is from Spain. As you can imagine, you can then extrapolate this to many other cases, many other countries. So in this case, this particular case was a case in Spain that had a first episode of TB, was cured later on in 2013 following a standard treatment, but has a relapse episode. Then the case of this case with a relapse episode was not able to resolve the infection with first-line treatment and had culture positive for a very long time, more than 1 year. This is not a standard in TB. If first-line treatment is working, you should get cured in a few months, not 1 year. So they came to our lab. They say, oh, something is going on with this patient. It's not resolving the infection. We whole genome sequence that, and what we realized is that this patient was a multi-drug resistant case that was not detected in the hospital. So this case had mutations that were not detected by a standard or conventional culture and molecular methods in the hospitals. In the hospital, no method in the hospital told you that this case had rifampicin and later on isoniazid resistance. And in fact, but it was. When you look at the genome, you can identify very early a very rare rifampicin resistant, not identify in the hospital, and later on we identify also isoniazid resistance for this patient. So while the hospital keeps saying that this case was susceptible, in reality it was resistant to rifampicin and isoniazid, and that's why it was not resolving the infection. In fact, once we realized this case was multi-drug resistant and not susceptible case, we started to use the genome to personalize treatment for this case. So the case started to develop also the resistance to fluoroquinolones, to aminoglycosides. The regimen has to be adjusted to these new resistance profiles coming in, and that was adjusted thanks to the genome information. You are able to deliver this information in real time, which is not the case many times, but we did for this particular case. This is also only to show you the potential of genomic information to personalize drug resistant treatment in tuberculosis. And the way we are moving forward is to generate catalogs of mutations that allow us to look at the genome and say whether a case has resistance to any drug, anti-tuberculosis drug. And this is very important because now the WHO last year released the first ever catalog of mutation for Mycobacterium tuberculosis complex drug resistant mutation detection. And it's important because it's telling you, because let me explain. It's not only important to get the genome, which to some way is more or less easier right now, but also it's important to know where to look at. So if I have the genome, but I don't know which mutations are related to resistance or which genes are related to resistance, then I cannot say anything about this patient. So this catalog of mutations allow us to predict from the genome of the patient or the bacteria that is infecting the patient, which is the drug resistant profile of the patient. And to show you how important is this new catalogs, this catalog looks at 13 drugs, 47 different genomic regions. And it has identified 196 mutations associated to resistance to these 13 different drugs. There are other mutations around that are still under evaluation because there is not still a strong statistical evidence for those mutations. But this is, of course, is evolving. So this year we will have a second version. So to show you the potential of genome sequence of
of the genome sequence of the bacteria compared to other commercial molecular available tests, you can see here these two very popular tests, the Hain test and the Expert test. Hain test is looking only at mutations that are affecting two drugs against tuberculosis. Expert is only looking for rifampicin resistant mutations. Here we have a diagnostic test that allows us, by looking at the genome, to analyze 13 different drugs at the same time. And this is something that is, of course, changing a lot, the way we can personalize treatment for tuberculosis cases. But it's also giving information to diagnostics companies so they can design new tests based on this information. So how good are we, or where we are standing now about diagnosing drug resistance in tuberculosis? So this is the sensitivity of the genome of using the genome sequence and this catalog of mutations against different drugs. And you can see the sensitivity is very high for first-line treatment, rifampicin and isoniazid mainly, and ethambutol also. It's quite good for fluoroquinolones and streptomycin also, but then you can see for other second-line drugs, we are still missing mutations. We are still trying to identify new mutations that can tell us whether a case is amikacin resistant or pyrazinamide resistance. This is even more limited for new drugs and repurposed drugs like linezolid, bedaquiline, delamanin, and clofazimine, meaning that we still have a lot to work on where mutations or which regions of the genome we need to look at to diagnose these other drugs. So we are in a very good position for first line. We are not that good for second line. We are still missing a lot of sensitivity or almost all sensitivity for new drugs and repurpose. And this is important because some of them, like linezolid or bedaquiline, are making to the new regimens for to treat multi-drug resistant tuberculosis, and probably will make it for first line drugs for first line treatment. So it's very important that we keep pushing to understand where drug resistance resides for these drugs, so we can move forward. With the whole genome for diagnostics. But still, we can use this catalog of mutations to do genomic surveillance in Mozambique, and this we have been doing with Alberto and Belén Saavedra with two studies, population-based studies they carry out some time ago in Manisa, so we can look also at the evolution of drug resistance in the setting. And you can see here levels of drug resistance or multi-drug resistance are relatively low. They change a little bit, but not that much. But what is interesting or what is relevant for public health is that the levels for isoniazid resistance are relatively high compared to other countries. Why this is happening is more a research question, so we need to understand why this isoniazid resistance is higher. But of course, it already has an important public health message, which is many commercial molecular assays, or most commercial molecular assays, they look at rifampicin, or at least they prioritize rifampicin resistance, while in Mozambique or in the area we are studying, looks like isoniazid resistance may have a more diagnosing isoniazid resistance may have a more relevant role. And we can do that with whole genomes, as you can see here. So this is a little bit of things that we have been doing. How we are applying in Mozambique together with our colleagues there, but and also in other countries. But I just wanted to give you a reflection about the role of technology in infectious diseases, which I think is one of the reasons I have been invited here. So this is the TB cascade of care. So basically it's telling you at each step of tuberculosis care where we lose patients. We can lose patients because they never get diagnosed, because we don't have a good enough diagnostic test, because even when they are diagnosed, they are not treated, and if they are treated, maybe treatment is not successful. And we lose patients or TB cases all this way down. So a few years ago, the WHO released or endorsed this gene quantitative PCR
diagnostic test that allows with very high sensitivity to identify TB cases. And that was supposed to be a revolution because it can be used at the point of care. It can change diagnosis because you can now identify much better and much quicker TB cases. The reality is that so basically was impacted this part of the TB cascade of care. The reality is that yes, it had an impact here at the diagnostic level, but because the ecosystem was not prepared, the TB healthcare ecosystem was not prepared in many countries. It didn't have an impact on notifications. It didn't have an impact on treatment success. This is because even if you identify much better or diagnose much better a TB case, if it doesn't go under treatment or it doesn't follow treatment, then doesn't care. We don't care whether it is a TB case or not. So basically, diagnostics alone or technology alone cannot solve the TB care cascade. And this is very similar for whole genome. Whole genome sequencing is a revolutionary technology. I truly believe it will impact public health. You have shown examples already in Mozambique for many different infectious diseases, but it is also true that it has to be integrated in the TB healthcare ecosystem. And this is really challenging. It's challenging in Mozambique, but it's challenging also here in Spain. It's taking a lot of efforts from us to integrate our data in public health system. And this is because the public health system is not prepared for that. It's true that COVID has changed a little bit this, but it's still really very difficult. And this is because we need a public health system that is able to incorporate this information, that can take this information to the places where it can make a major impact. It has to be endorsed by long-term political commitments and at the local and the global level. And we don't see that. No, we don't see that in many countries. We don't see that in Spain, for example. And of course, we need a lot of investment on capacity building. Whole genome sequencing also represents a new way of doing epidemiology, surveillance, and diagnostics. And this means we need improvements in many aspects of whole genome sequencing because we are still starting. This means we need a better catalog of mutation. We need new ways to genome sequence, not from the culture, but from the sputum. So we can give a much earlier a diagnosis. And we need solutions by informatics solutions. But of course, we need educational curricula because it's not integrated right now in the way we do public health. So we need to train people to work with whole genome sequencing. We need to build capacity and sustainability. That's exactly what Ignacio was saying before. And as Ignacio said, here in Spain, there in Mozambique, and at the global level, we need to find ways to synergize with DC genomics programs, infectious disease genomics programs. So we can decentralize, we can go closer to the point of care. It's difficult to have genome sequencing at the point of care, but we can make it closer, maximize benefits and minimize cost, and share knowledge. That's important. So whatever is developed for one infectious disease can be for the other, and many technological solutions, logistics, etc., can be shared and between different infectious diseases. So that's all. Thank you very much. This is my group, and thank you very much again for the invitation. Thank you very much, Iñaki, for your presentation and for such clear overview of the spectrum of uses and limitations of genome sequencing for TB control. So now we'll move to the last speaker of this section, and it's an honor to introduce Dr. Richard Lessels. Richard is an infectious disease specialist at the KwaZulu-Natal Research and Innovation Sequencing Platform, CRISP, and also at the School of Laboratory Medicine and Medical Sciences. He's also an honorary research associate at the Center for the AIDS Program of Research in South Africa, CAPRISA. He has broad research interest around HIV and TB, and in the last 3 years, he's been heavily involved in COVID-19 work, in particular genomic surveillance activities within the Network for Genomic Surveillance in South Africa and the South African SARS-CoV-2 Variants Research Consortium.
So thank you very much, Richard, for joining from our neighboring country in South Africa. And you may present now. Thank you. Thank you so much, Alberto, and thank you to the whole team of organizers. It's a real pleasure and honor to be with you in this meeting today. What has already been a fantastic meeting and a really great group of researchers and public health professionals and lab specialists, and I think a really important meeting. I will be speaking in English, and I just apologize if I do drop off. You'll be aware I'm in the third world setting of South Africa, where we have bad load shedding at the moment, and the electricity even at the university here is a bit unstable. So if I do drop off, please carry on without me. So you'll notice that I was not given a specific pathogen to talk about, and really that's because I'm not an expert in any pathogen, and I'm very fickle, and I have interests in lots of different diseases and pathogens, HIV and TB and now COVID. And so what I thought I'd do is just give a very broad overview of what we've been doing in South Africa and how we see things moving forward, and just really think about that from the perspective of Mozambique, but also just more broadly Africa and these advances in genomic sequencing. At the very beginning of the COVID pandemic, we understood how important genomic sequencing and genomic surveillance was going to be locally to understand this virus and its spread, and to help inform the public health response. And so very early in the pandemic, we set up what is known as the Network for Genomic Surveillance South Africa, really harnessing all the existing capacity within South Africa for genomic sequencing, for bioinformatics analysis. And this was a network of labs around the country, the diagnostic labs and the public health labs linked to academic laboratories that were engaged in sequencing for other reasons, whether it be HIV, TB, rotavirus, diarrheal diseases. You heard from Martin and his team, and really built this network early on to be a collaboration across the country. But one of the things we also realized after we started discovering some of these important variants of the virus is that genomic sequencing on its own is not enough, both from a surveillance perspective or from a research perspective. And the Network for Genomic Surveillance was kind of expanded out into a much broader research consortium after we discovered the beta variant in late 2020. And again, this was trying to make sure that we really used the genome sequencing data and linked that up with all the other important aspects of research into this virus, so that we were doing that research here in South Africa, in Africa, to understand this virus and its impact on our people and our populations. And really, again, this was harnessing all the different research expertise within South Africa, from clinical epidemiology, modeling side, to the lab side with neutralizing antibodies and cellular immunity, and then all the expertise in vaccine studies and vaccine clinical trials. And really, this has been one of the great things of working on COVID in this country, has been the way that many people have come together and collaborated and worked. And this is something that we continue to maintain
To this day, we still meet as a consortium, we still work together. We found lots of new collaborations and lots of new teams to work together. And really, this is the model that we need to think about as we think about genome sequencing and really harnessing the full benefits of these technologies, but also to do all the other bits of research that flow from that also locally. At the very beginning, Alfredo talked a little bit about COVID and the kind of lack of sequencing capacity within Africa at the beginning of the pandemic. And one of the things we have been heavily involved with, again, through the network in South Africa, but also our specific group, has been trying to support Africa CDC and WHO, AFRO, to really build these laboratory networks for genomic sequencing. And to think about this not just as something for this COVID pandemic, but really looking beyond into thinking how can we build these laboratory networks, these collaborations within Africa to think about all these other public health priorities that we're talking about today. Although there are still significant gaps, we have seen some of the impact of building these networks, of the kind of training and capacity building. And I think Nalia, who spoke earlier, was one of the first people to come to South Africa and receive training on the sequencing and the sequence analysis and take back to Mozambique. And here's just from one of our papers trying to show how this scale up of sequencing capacity on the continent did have some impact in terms of improving the coverage of sequencing across the continent, and also reducing somewhat the turnaround time and the kind of time to actionable results. But now, as we're kind of talking about today, there's this great push to now think much more broadly about genomic surveillance and think how can we harness the technology that we have, the way that we've seen it be of use for this COVID pandemic. How do we really expand this and accelerate access to genomic sequencing for all our other public health problems? And these is just showing you some of the recent kind of documents from WHO that have come out in the past year or two, really thinking about how we build the capacity and build these technologies all around the world. But when we think about the gaps and the possible uses for pathogen genome sequencing, I think personally I get quite overwhelmed, because really there are so many potential pathogens and public health problems where we could be using pathogen genome sequencing more. And we've heard about some of them today, but here's just some other examples of where we could be using pathogen genome sequencing to help us both in clinical care of patients and in public health programs. So Alberto, in his introduction to this session, really highlighted that we should be focusing on the pathogens that are responsible for the kind of highest morbidity and mortality at the moment. And that, of course, makes a lot of sense. But we've also got to think about surveillance for pathogens that may cause future epidemics and pandemics. We need to think about the kind of hidden pandemics like antimicrobial resistance, which is a present threat and not, as we sometimes kind of hear about, a future threat.
And then other things that are linked to that, like healthcare associated infections, again, a kind of hidden problem that we don't even understand very well, but where pathogen genome sequencing could certainly have uses. So this is just, for me, just kind of highlighting that when I think about this, I really struggle somewhat to think where should we be deploying these technologies and what are the priorities. And that's why meetings and webinars like today, I think, are so important to bring people together to really think what the priorities are and what the needs are. As I said, and as Alberto said, if we focused on the diseases and the pathogens that cause the highest burden of disease, then it's very clear we'd be talking about the main infections that we've talked about today: HIV, TB, malaria, diarrheal diseases like rotavirus. And you've heard from many of the great speakers already the kind of the use case for using genome sequencing, both for patient care, as Inaki has just highlighted so nicely, and also for surveillance and for public health programs. And these are just some of the other potential use cases, and this is from a very nice publication from the WHO team in the Lancet Infectious Diseases, really laying out where are the possible use cases for pathogen genomics and how do we scale up this capacity. One of the things that our group is currently working on, and is kind of the current baby of my friend and colleague, Professor Tulio de Oliveira, is a project called ClimeAid. And that's really thinking about how we use pathogen genome sequencing to help understand the impact of climate change on diseases and of diseases of epidemic and pandemic potential. And I've put the link to the website and a QR code for anyone who's interested in finding out more about ClimeAid. This is one way that we're trying to really harness the networks that we built across Africa with COVID, and think about what are the other public health priorities across Africa and how can we build on what we developed through COVID. So for me, again, when I think about how we go forward from COVID and how we think about applying pathogen genome sequencing in countries like Mozambique and South Africa, it's very clear to me we don't have the resources to do everything we would like to do. We don't have the resources to conduct large-scale sequencing of every pathogen that is of public health interest in our countries. And the reality is, even rich countries don't have the capacity to do that. So even Inaki in Spain, I'm sure, they don't have the resources. In the UK, in the US, they can't do this. So we have to think what the priorities are. And we have to be clear that pathogen genome sequencing shouldn't be thought of in isolation. We need to make sure that we're layering that upon strong disease surveillance systems, strong health and laboratory systems, like the kind of systems and the networks that many of the speakers outlined, like Nalia outlined around the HIV laboratory system. And we have to have a clear purpose for the pathogen genome sequencing. And where possible, we need to make sure that the pathogen genome sequencing is being used to benefit patients. And really Inaki highlighted this for TB, but also for HIV, that we need to make sure that surveillance
also links up with clinical care and clinical management of patients. And we need to be careful that although genome sequencing has really captured the minds of policymakers, of governments around the world who see the importance of it for COVID and see the potential of it, we need to make sure we don't shoot ourselves in the foot and just try and kind of build genome sequencing for lots and lots of pathogens, but without generating evidence on what the impact of that is. So we need to make sure that we are doing the research to understand the clinical and the public health impact of these technologies. And really, one thing that's come out very clearly to me, just from hearing the other talks, is we really need to build on the networks, the collaborations, to embed genome sequencing into public health programs. I think we need to be very careful about avoiding vertical systems, and that genome sequencing doesn't become another thing that is part of vertical programs, whether it's research programs or donor funding. We need to make sure we build the capacity for multi-pathogen sequencing within our lab networks. And again, we need to make sure that this is really driven by a bottom-up approach to what the priorities are. And that's why, for me, events like this are really critical to really thrash out what are the public health priorities, where's the best bang for your buck in terms of deploying these technologies. And we need to be wary of it being kind of a top-down approach of donors and research funders of what sequencing can be used for. So for me, I'll end there, really just highlighting that it's great to be part of this discussion. I hope this is just the start of a discussion that's ongoing around how genome sequencing can really have benefit in somewhere like Mozambique. And I look forward to building on those discussions. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Richard, for sharing with us the experience from South Africa and the genomic surveillance landscape in the context of SARS-CoV-2, and for highlighting your thoughts on the priorities for genomic surveillance and also those new initiatives to fight diseases that might be associated with climate change. So thank you very much. I think we are running out of time, and as you can see, I'm not a very good timekeeper, but I would allow the audience for a couple of questions to our speakers from Mozambique, from Spain, from South Africa. Please go ahead if you have any questions now, or you can also type it in the chat box. Clemente, there was a question about the possibilities to engage with GenMos and capacity building around malaria genomics in Mozambique. Do you have any thoughts on that? Come again, Alberto, you mean about the possibility of training? I believe Ed has already answered in the chat. Okay. Oh, yes, I'm seeing it now. Yeah. Okay. I see another question. What do you think about the One Health approach to fight malaria, and if there is any work being done? Yeah. So far, there is a few, if nothing, being done in this context, but
I'm not the right person actually to answer that question, but I do believe that if we engage, or if we get to that approach, it would benefit all of us actually, because we are bringing new techniques and that could help and will help to the early detection of the resistance and other markers, other molecular markers that are related to malaria. So, in my opinion, I think this would be helpful to be added at one approach. Thank you, Clemente. Is there any final question? We only have time for one question. So if there's any final question, please, this is the time. We're not seeing any question. So there's one question. What are the costs, or the mean costs for maintaining a genome sequencing and bioinformatic analysis platform? So probably to our speakers, what could be the cost, the minimum cost, in order to have a unit for genome sequencing and bioinformatics in a place like Mozambique, in a research center in Mozambique? Really critical question, and I have no idea, Alberto. I'm a clinician, and I just know that Tulio is the one that pays the bills for the sequencing lab, but it's a lot of money. I mean this is not inexpensive technology and all the resources required. But I'm sure there's someone here who has a much better idea than me. Yeah, perhaps Iñaki or Alfredo have some kind of bold estimate. Maybe Alfredo has built one, no? Or you are building one there. But of course, if you take into account the genome sequence, if you want a genome sequence for mycobacterium tuberculosis, it's around 100 euros. And that may change in Mozambique, but again, it's giving you already an idea of how expensive it is, and then the sustainability, the bioinformatics. I think we need to move more on the side of going for solutions that are already there that can be used. So unless you want for research, in which case you need a lot of expertise on bioinformatics, but otherwise, for depending on the applications, probably you can save on solutions that are there. Of course, some of those solutions, at least for tuberculosis, are in the cloud, and this is a problem, of course, because it's not easy for the internet connections there. But I think that we are moving to solutions that are kind of closed solutions that can be used kind of easy, but they're still running the whole sequencing scene, maintaining servers for the sequencing data. All this is really costly, and that's why I think the only way is just is you synergize between the programs for different infectious disease research. Thank you very much, Iñaki, for your comments. I see a comment by Nilsa on the chat asking Clemente, I think, whether you would be open to collaborate with other institutions on sequencing, and whether other Mozambican institutions can benefit from the capacity that is being established with GenMos in the country. Actually, we've already started, and I believe Iba will present all the partners that we've been working with. We have National Malaria Program, INS actually, and we will be working with them in the context of malaria indicator survey. We will help them to
together with Africa CDC, we'll be implementing the sequencing approach there at INS. I believe we've already started some conversation with other institutions. So maybe okay, thank you. How is this? Yes. Ronaldo. Thank you. Thank you very much, Clemente. I think that the comment by Nisa is very much aligned with what Ignacio Maldonado was saying of working together and maximizing the few resources we have in the country to produce the more benefit for us all. So thank you very much to our speakers for their presentations. They have been outstanding. And unfortunately, we cannot have the break that we have planned. So we are going to move directly to the next section of the workshop, and I pass the baton to Eva Joao, who will be chairing this section. Thank you very much. Thank you, Dr. Alfredo. Welcome again for the last session. In this session, we will continue to discuss about implementation on genomic technology, tools. So this will be the time to discuss more about the challenge on the implementation of this technology. I will introduce, we will also talk about the legal, ethical on genomic methods. Because our time constraint, I will introduce all the speakers and then we will start with the presentations. I cannot hear Eva. I'm not sure if Eva is speaking because I cannot hear. No, I'm not speaking, Dr. Ignacio. Okay. So in this session, we will have the first presentation by Professor Esperança Seveni. She's graduated in medicine and surgery at Eduardo Mondlane University. In 1993, she did a master's in pharmacoepidemiology at Autonomous University of Barcelona in 2000 and a PhD in medicine at the University of Barcelona in 2009. She worked on the safe use of medicine and vaccines and was involved in implementing pharmacovigilance in several countries in collaboration with World Health Organization. She was involved in creating the National Bioethics Committee for Health in 2002. Currently, she is an associate professor of clinical pharmacology, serving as director of doctoral program in bioscience and public health at Eduardo Mondlane University. She's also senior researcher at Manita Health Research Center and the president of National Bioethics Committee for Health. As you can see, we have here the right person. We have with us honors to receive president of National Bioethics Committee for Health. Dr. Kiba Jamila. Dr. Kiba Jamila, she is currently working as project manager of genomic surveillance of malaria in Mozambique. In Mozambique, in genomic surveillance of malaria in Mozambique, GMOS, ensuring the execution of project activity and budget management necessary for the implementation of genomic malaria surveillance platform. Finally, we will have a talk of Dr. Martinhaga.
Dr. and Professor Martinhaga is head of University of Free State Next Generation Sequencing Unity. His research focused on whole genome and metagenomic studies of gut and respiratory virome to monitor vaccine efficacy trends prior and after implementing vaccination program. He serves as director of WHO Collaborating Center for Vaccine Preventable Disease Surveillance and Pathogen Genome Surveillance. Likewise, he chairs the Vaccine Preventable Disease Group. He is also currently the principal investigator of co-founder of the Africa Enteric Viral Genome Initiative. So, Dr. Esperança, is over to you. Then we will have a presentation of Iba and finally of the Professor Martinhaga. Thank you. Let's see, I can share my light. I don't know if you can see the slides now. Yes, we can see. So thank you for inviting me for this session and for the presentation that you have from me. I will switch to Portuguese to follow my colleagues that speaks in Portuguese, and also to make sure that we are on time. As in English, it's more difficult to put me on time. Thank you for inviting to talk about the ethical aspects of genomic surveillance. Vou passar a falar em português. Trago aqui algumas reflexões, não é uma apresentação consistente do que podemos pensar em relação aos aspectos éticos a considerar quando fazemos vigilância genómica, mas algumas reflexões que eu queria partilhar convosco daquilo que nós devemos ter em conta quando fazemos este tipo de pesquisa. Como qualquer pesquisa, o consentimento informado, a avaliação do risco-benefício e a privacidade dos pacientes é o foco principal dos comitês de ética quando se trata de protocolos que fazem a avaliação genómica. Em relação ao consentimento informado, a informação relativa a estudos genómicos é normalmente muito complexa, com uma terminologia complexa e muitas vezes com participantes que têm um nível de educação muito baixo, daí aumentando, portanto, a sua complexidade. Isto dificulta um pouco a liberdade do paciente em escolher com o conhecimento do que a pesquisa irá abordar. Mais especificamente no processo de escolha, neste tipo de estudos, o paciente ou participante muitas vezes consente por ter percebido que vai fazer um teste sobre alguma patologia. Por exemplo, a doutora Anissa dizia que para o rotavírus o primeiro teste é se é positivo ou negativo. Então, esta primeira percepção pode chegar aos participantes de pesquisa, mas a segunda percepção de que depois se vai fazer uma análise genómica do parasita já é mais difícil para a compreensão dos participantes. Daí que vários estudos têm demonstrado que para os estudos genómicos nós devemos ter muita atenção ao consentimento informado. Num estudo realizado aqui em Moçambique, nas cidades de Climane e Maputo, avaliou-se a percepção de tutores de crianças sobre o consentimento informado e verificou-se que no primeiro dia de consentimento ou logo após o consentimento, a maior parte dos pais percebiam e lembravam-se do que foi abordado no consentimento. Mas, no dia seguinte, portanto, um dia depois do consentimento, os participantes já não se recordavam de aspectos importantes que tinham sido apresentados no consentimento. Portanto, após 24 horas, 30%, segundo este estudo, mostrava que já não se recordavam do que se foi falado no consentimento, para chamar a atenção da necessidade de termos
muita atenção em relação ao consentimento informado. Em relação à avaliação risco-benefício, trago aqui dois aspectos importantes em relação a pesquisas de vigilância genómica. Uma é o retorno dos resultados. Muitas vezes faz-se a pesquisa inicial e a pesquisa genómica, já o resultado desta pesquisa genómica já não chega ao participante da pesquisa. Para os estudos genómicos de doenças infecciosas, às vezes este problema fica resolvido porque inicialmente se fazem os testes usados na rotina e se dá o tratamento de acordo com esses testes da rotina. Mas em alguns casos de estudos genómicos, como são os casos para o cancro, para a identificação de características genéticas para desenvolvimento de uma determinada doença rara, os participantes às vezes ficam sem receber estes resultados e não têm o conhecimento, portanto, do seu risco para determinadas doenças. Por outro lado, na relação benefício-risco, temos os cuidados, portanto, atenção e cuidados ao participante da pesquisa. Vários estudos têm demonstrado, como por exemplo um estudo realizado nos Estados Unidos, que o acesso aos cuidados de saúde após um estudo genómico não é eficaz, ou seja, na percepção dos participantes desta pesquisa, que aqui apresento, demonstraram haver barreiras ao acesso aos cuidados de saúde depois de terem feito estudos genómicos. Outro aspecto importante aqui a ter em conta é a privacidade, tendo em conta que a gestão da informação em relação a estudos genómicos, a questão do anonimato, a confidencialidade, bem como as questões de privacidade, no momento em que se põem as amostras para as referidas testagens, devem ser tomadas em conta e para garantir, portanto, esta privacidade que é importante para estes participantes da pesquisa. Por outro lado, nos aspectos relativos à pesquisa de vigilância genómica, estão sempre associados à colheita de amostras, ou muitas vezes associados à colheita de amostras. Essa colheita de amostras deve ser feita sempre num ambiente seguro, devem ser descritas claramente as condições de armazenamento das referidas amostras e muitas vezes se criam biobancos. Aqui levantam-se, portanto, outros aspectos importantes a ter em conta do ponto de vista ético, sobretudo no que concerne ao consentimento para guardar as amostras, no uso futuro, a autorização para uso futuro dessas amostras, a destruição das amostras quando quem destrói as amostras, o direito de retirada do consentimento para participação no banco ou no biobanco. Portanto, muitas vezes o participante concorda em participar na componente inicial, mas pode não querer concordar em guardar a sua amostra. É preciso garantir que este participante também possa retirar o seu consentimento para guardar a amostra, a partilha de benefícios e principalmente porque alguns destes estudos genómicos resultam em comercialização de resultados, criação de patentes, que muitas vezes os participantes da pesquisa nem sequer sabem que vai acontecer. E o uso indevido, muitas vezes, que pode ocorrer, por exemplo, como é o caso da discriminação genética, quando se trata, portanto, dos estudos genómicos envolvendo o ser humano, não propriamente o parasita. Muitas destes aspectos são abordados nos acordos de partilha de amostras e acordos de partilha de dados que os comitês de ética têm o cuidado de verificar, analisar e aprovar. No estudo realizado em 22 países africanos, para ver a existência de normas, políticas e procedimentos relativos a estes estudos genómicos e que usam biobancos, encontrou-se uma disparidade de lacunas nos diferentes países no que se refere a estas normativas. Portanto, há necessidade de se criarem normas para standardizar-se os procedimentos
relativos, portanto, à revisão e à monitoria deste tipo de estudos. E qual seria, portanto, o papel dos comitês de ética? Assegurar a proteção dos participantes na pesquisa, tendo em conta estes aspectos que eu já falei, o consentimento informado, a gestão das amostras, a atenção e cuidado aos participantes, o ressarcimento, que não falei antes, a necessidade de ver se alguns participantes necessitariam de ser ressarcidos pelo seu tempo, pelo seu transporte ou por algum gasto que tenham feito para participar na pesquisa, e, por outro lado, a necessidade de compensações se a colheita das amostras pode incorrer em algum risco para o participante da pesquisa. Por outro lado, os comitês de éticas devem assegurar a proteção dos investigadores. Por isso, há uma certa atenção também na verificação se há um reconhecimento científico dos investigadores locais, se há transferência de tecnologia, que aqui ouvimos falar da necessidade de colaboração, de partilha de tecnologias, se há um reforço na infraestrutura que poderia permitir o desenvolvimento de mais tecnologia para abranger mais estudos, mais participantes, e o comitê tem atenção também a assegurar, portanto, esta proteção dos investigadores. E, por último, o mais importante, é assegurar que há um benefício para a comunidade. Muitas vezes, a participação na pesquisa baseia-se na confiança que a comunidade tem nos investigadores e nos seus clínicos. Portanto, é preciso salvaguardar esta confiança. Muitas vezes, o participante aceita participar apenas por altruísmo, não porque percebeu o que é que vai acontecer, mas porque confia no seu clínico, confia nos seus investigadores e quer contribuir. Então, devemos sempre respeitar este princípio de proteção da nossa comunidade. Do ponto de vista de implementação, ter consciência da complexidade dos estudos de vigilância genômica, treinar as equipas em ética e preparar um protocolo de pesquisa com pergunta de pesquisa e metodologias claras que facilitam a revisão do comitê de ética para não se perder tempo na percepção do protocolo, preparar atempadamente os documentos necessários para a submissão dos protocolos e, se há uma antevisão de que a complexidade será muito elevada, os comitês estão também abertos a receber os investigadores antes da submissão do protocolo para que expliquem efetivamente o que é que vão investigar, porque é relevante, porque muitas vezes as questões são tão complexas que é preciso explicar aos membros do Comitê de Ética antes mesmo de eles receberem um protocolo para avaliar. E aqui termino, portanto, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui convosco. Muito obrigada, doutora Esperança, por ter sido breve. Gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito este convite para participar neste webinar. E muito obrigada também mais uma vez por ter chamado a nossa atenção à questão ética na componente genômica. Muitas vezes nós, como investigadores, ficamos mais impulsionados em querer gerar dados, estabelecer a tecnologia em si, mas depois tem esta parte que às vezes fica esquecida. Muito obrigada mais uma vez, doutora Esperança. Obrigada. Em seguida, vamos ter agora a apresentação da doutora Kiba Jamila, que irá partilhar a experiência da implementação da tecnologia genômica no âmbito do GenMoS. Doutora Kiba, por favor.
Doutora Kiba, ainda não conseguimos ouvi-la. Doutora Kiba? Desculpa, está a enfrentar um pouco de dificuldade, mas logo vai se conectar. Tá bem, muito obrigada, Mário. Bom dia. Muito obrigada, doutora Eva, pela apresentação e muito obrigada pela oportunidade. Vou aqui partilhar aquilo que foi a experiência do GEMOS na implementação da sequenciação de nova geração ou Next Generation Sequencing em Moçambique. Sobre o projeto GEMOS. Está a passar? Sobre o projeto GEMOS, dizer que este é um projeto de 3 anos, financiado pela Bill and Melinda Gates Foundation, que tem como principal objetivo estabelecer a capacidade para a genômica da malária, epidemiologia genômica da malária no país e, dessa forma, contribuir para a informação de atividades programáticas no país. Este é um projeto que é conduzido pela Fundação Manissa, a partir do CISM, e conta com a estreita colaboração com a Malária Consórcio, e o IS Global e a Universidade de Califórnia São Francisco. Alô? Em termos de contribuição, fora essas instituições das quais a gente tem a colaboração, temos outras instituições, como o caso da CDC, CHAI, o Instituto Nacional de Saúde, e também o Instituto of Disease Modeling. Essas instituições contribuem na optimização do fluxo de processamento das amostras, na transmissão de conhecimentos sobre modelagem genômica e análises epidemiológicas, e também parceria para a realização de treinos. O CISM, como instituição coordenadora, é responsável pela gestão do projeto, disseminação, a coleta da amostra e de dados, assim como o processamento das amostras e também a preservação das amostras em biobancos. Também contamos com a colaboração da Malária Consórcio na coleta de dados e da amostra e também na integração operacional do projeto, e juntos contribuímos para a tomada de decisões programáticas junto do Programa Nacional de Controle da Malária no país. Em termos do cronograma do projeto, este projeto iniciou em 2021 e nesse período o projeto esteve mais voltado na submissão do protocolo para obtenção das devidas aprovações junto do Comitê de Bioética para a Saúde e assim também como para a obtenção das devidas autorizações administrativas. E feito isso, também iniciamos com o processo de coleta de amostras, que o meu colega Clemente fez menção, a aquisição de equipamentos, treino do pessoal, e neste momento estamos em fase de optimização do protocolo. A instalação dos equipamentos, assim como a validação, foi feita entre 2022 e o último equipamento foi validado agora em 2023, que é o MySec, e já estamos em fase também de estabelecimento do biobanking e a integração dos dados já está em fase de optimização, como também o meu colega Clemente fez menção durante a sua apresentação. No estabelecimento do laboratório, os principais equipamentos adquiridos
pelo projeto são o MySeq, que é o sequenciador, aqui está o modelo, a Tape Station, que é usado para a constituição das livrarias, que é o bioanalisador, temos termocicladores, o scanner para a leitura do código de barras das placas, para a sequenciação e assim também para os biobankings. Temos o Quant Studio 5, o Workstation Data Science, que é o computador usado para análise e também para a conservação dos dados gerados pelo MySeq. E também tem outros equipamentos que fizemos a contribuição aqui no laboratório do centro. Temos o qubit, congeladores, -20 e -80 para a conservação das amostras, assim como dos reagentes, frigoríficos, vórtex, banhos secos, cabines de biosseguranças e pipetas, quer elas monocanais, multicanais, e aqui temos as imagens de alguns dos equipamentos que foram adquiridos pelo projeto. E em termos de gestão de dados genômicos, aqui é uma ilustração mais ou menos do circuito das amostras, dos dados gerados pelo MySeq, aqui no centro. Temos o MySeq, o modelo para sequenciação, e os dados brutos gerados pelo MySeq, no momento, estão a ser analisados num laptop com uma boa capacidade de armazenamento, porque nós enfrentamos uma grande dificuldade no processo da aquisição do Workstation, só poderemos receber aqui no centro em 2 semanas. E, em paralelo, esta informação gerada no MySeq, pois o MySeq tem uma capacidade de preservação, de conservação muito baixa de informação. Esta informação está sendo feito backup num sistema NAS de 4 discos e, em simultâneo, também estamos a preservar esta informação nas nuvens. E aqui nas nuvens, a informação gerada também é partilhada com os nossos parceiros para darem-nos suporte durante o processo de análise dos dados gerados. Em termos de desafios e soluções, como todo um projeto e ainda com uma abordagem nova no país, relativamente nova no país, alguns desafios, o meu colega Clemente já fez menção, só vou aqui trazer mais detalhes daquilo que foram as dificuldades que nós enfrentamos durante o processo de implementação deste projeto. Nós encontramos uma grande dificuldade durante o processo de aquisição, quer dos equipamentos, quer dos reagentes, assim como dos consumíveis de laboratório. Quando nós fizemos a nossa busca no mercado nacional, notamos uma certa dificuldade junto dos nossos fornecedores locais em poderem fornecer estes equipamentos, e dos poucos que poderiam fornecer, o período de entrega era maior. Outra dificuldade que nós também enfrentamos foi relativamente ao custo. O custo de importação, o custo de manutenção desses equipamentos, assim como dos reagentes, dos equipamentos e consumíveis, era extremamente elevado. Algumas dessas dificuldades que nós enfrentamos, ou desafios, nós conseguimos contornar. Para o caso da escassez de fornecedores locais e também da longa entrega por parte dos fornecedores locais, o que nós conseguimos fazer foi trabalhar com importações a partir da África do Sul, Portugal, Espanha e também Estados Unidos. E também tentamos fazer uma planificação mais longa, considerando o tempo de entrega, o tempo de pagamento. E outra dificuldade que nós enfrentamos foi com relação aos pagamentos internacionais. E essa dificuldade não está diretamente relacionada com a instituição,
mas está relacionada com as políticas dos bancos internacionais. A título de exemplo, o último pagamento que nós fizemos, tivemos cerca de 4 meses para termos a confirmação do banco. Mas logo que se ultrapassou este entrave, em menos de 30 dias já tínhamos o produto cá conosco. Então, face a esta dificuldade que nós estávamos a enfrentar com os longos períodos para obtenção de confirmação de pagamento, nós tentamos buscar junto dos fornecedores e dos fabricantes a possibilidade de encontrarmos representação ou representatividade ao nível do mercado nacional. E nós conseguimos, por acaso, ter uma resposta positiva quanto a isso, tanto que hoje nós já conseguimos obter reagentes para o MySec no mercado nacional, já temos uma representação cá. Então, o longo período de espera que nós poderíamos levar entre 4 a 6 meses para podermos ter o reagente cá conosco, num fluxo normal de procurement da instituição, nós conseguimos ter esses reagentes em menos de 2 meses. Então, para nós é um grande avanço. E outra situação que outra solução que nós encontramos para contornar a questão dos atrasos de transferência bancária foi trabalhar com os nossos parceiros de implementação a partir de Barcelona. Tentamos fazer essas aquisições a partir de lá, então eles faziam os pagamentos e já poderíamos receber cá a título de doação ou importação especial. Outra dificuldade, outro desafio que nós tivemos foi durante o processo de contratação, em que nós nos debatemos com a dificuldade de encontrarmos técnicos superiores de laboratório ou pesquisadores com conhecimento de Next Generation Sequencing. Os poucos que encontramos estavam mais voltados para a parte de sequenciação, pelo método de sangue, mas mesmo assim isto não constituiu um entrave. Foi um desafio, mas acabamos achando isto uma grande oportunidade, porque a posterior nós optamos por capacitar esses profissionais que nós conseguimos contratar, e 2 deles foram treinados em Barcelona e na Universidade Califórnia São Francisco por um período de aproximadamente 3 meses, em técnicas de bioinformática e biologia molecular e de processamento de amostras de NGS. E, em paralelo, nós também fortalecemos a nossa capacidade humana, fazendo treinos online e tentando participar em vários workshops sobre genômicas e bioinformática. Também, em termos de capacitação de recursos humanos, temos, no momento, dois colaboradores nossos em fase de doutoramento, que é a Glória Matambisso, que está a fazer o seu doutoramento em Lisboa, e temos o Simon Boen, que também está a fazer o seu doutoramento em Barcelona, ambos na área de bioinformática e biologia molecular. Outro grande desafio que nós enfrentamos foi com relação à partilha de dados genômicos e também no sistema de gestão. No ato de instalação do equipamento MySec, enfrentamos uma pequena dificuldade com a conexão, mas foi algo que conseguimos contornar graças ao esforço da nossa equipe da IT. E também tivemos uma dificuldade em termos uma resposta imediata durante este processo de instalação junto da equipe técnica responsável pela instalação dos equipamentos.
Outra dificuldade que nós enfrentamos foi no estabelecimento do circuito de gestão e partilha de dados, porque esta é uma abordagem nova para nós cá no centro, então toda a nossa equipe, principalmente a equipe da IT, teve grandes dificuldades e ainda enfrenta dificuldade, tanto que uma das soluções propostas é tentarmos buscar, junto dos parceiros ou de outras instituições colaboradoras, parceiras, a possibilidade de treino para que eles possam estar mais familiarizados com este circuito de gestão de informações de NGS. E face à dificuldade que nós estávamos a enfrentar com o processo de aquisição de um laptop com capacidade para a gestão dos dados gerados pelo NGS, porque o MySec gera muita informação, pelo que há necessidade de ter-se um laptop, um computador com uma boa capacidade de armazenamento e uma boa velocidade de processamento de dados. Nós tentamos buscar junto do mercado nacional e foi muito difícil, encontramos. E este processo de procurement do computador levou cerca de 1 ano e, alternativamente, nós tentamos trabalhar com laptop backup, também com uma boa capacidade. E também está em curso, estamos a tentar buscar estratégias para uma gestão de dados mais eficiente e, por isso, estamos numa constante busca de mais informações, de mais parceiros, para que a gente possa, de facto, contornar muitos desses desafios que temos enfrentado. Como todo um projeto, apesar de todos os desafios que enfrentamos, nós aprendemos bastante durante o processo de implementação do GenMos. E uma das grandes lições aprendidas foi que uma boa planificação, muitas das vezes ajuda-nos a contornar. Tem apenas mais 2 minutos para terminar. Sim, muito obrigada. Uma boa planificação ajuda-nos a contornar muitos desses desafios, tanto que na nossa planificação para aquisição de vários itens, nós levamos em conta os pagamentos internacionais, o tempo de envio e também a possibilidade de retenção nas alfândegas, a necessidade de investir-se muito nos recursos humanos e a necessidade de busca de representação local, e também de fortalecermos a relação com outros grupos de pesquisa para troca, quer de reagente em caso de dificuldades na obtenção. E também o grande aprendizado é que a implementação de NGS é bastante cara, quer pela parte dos equipamentos, reagentes e consumíveis. Daí a necessidade de buscar-se sempre por um bom financiamento para que seja possível concretizar. Não vou me alongar muito, paro por aqui a apresentação. Só gostaria de partilhar que nós fazemos a disseminação periódica das nossas atividades em boletins e agora estamos na fase de elaboração da 5ª edição deste boletim. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Kiba, por nos trazer essa experiência do projeto GenMos e a mostrar que, apesar das dificuldades que se enfrenta, é possível estabelecer esta tecnologia. Now I will switch the language. Dr. Martin, it's over to you now. Dr. Martin will share his experience in genomic implementation also. Can Dr. Kiba stop sharing, please, so that I can be able to share? Dr. Kiba, please stop share. Dr. Kiba, thank you. Eva, can you please confirm that you can see? Yes, we can see, but not in slideshow yet. Yes. No? Yes.
Thank you. Okay, thank you so much, Eva, for inviting me to share our experiences on bioinformatics applications that we do at the UFS NGS unit, which is definitely my affiliation and also a part of the WHO Collaborating Center for VPD and Pathogen Genomics. Don't know why I'm struggling to go to the next. Okay, good. This will be the outline of my talk. I will definitely introduce bioinformatics, and we look at what bioinformatics can do using sequence data, some tools that are used in bioinformatics, and what we have adopted. Eva asked me to just put our unit as a model for the tools that we're using for some of the projects. Then we look at the part of the theme of this workshop, which is planning, financing, and the low-cost provision of bioinformatics infrastructure, and some security things that come on with genomic data and future imperatives. Just before I start with the bioinformatics, we just need to know that for you to have data that will be applied using bioinformatics tools, you have to generate the sequence data. So at the UFS NGS unit, we are currently automating our processes for generating data from extraction, where you're using automated extraction equipment or platforms, to library preps, where we are using platforms like the Hamilton Esta and the Cypher to do automated library preps rather than manual. We're moving away from the manual preps. Then we validate our libraries using the agent bioanalyzer. I've seen the RAP chip in other, in the previous presentation. And we definitely use or generate our data using the Illumina MySeq platform, and also for Rongarins, we use the Mini Ion, which we have attained through the Diplomics essay most recently. So if you want to know more about our unit, please, you can follow that link and you will see what we do and who we are. What is bioinformatics? This is the use of computers for the acquisition, management, analysis of biological information, and it incorporates elements of molecular biology, computational biology, data computing, and internet. It is a multifaceted discipline combining many scientific fields, which include mathematics, statistics, physics, information technology, chemistry, and biology. So many things that you can do using bioinformatics. We use bioinformatics tools to do arrangements for finding genes and genome assemblies, for protein structure and arrangements, and also protein structure prediction, and also to predict product gene expressions, and also protein modeling. And we look at specific tools that can do those kind of things. There are many bioinformatics analysis tools in the market, and just like the question that was asked, what is the amount of maintaining a sequencing facility? I think that is it cannot be a one answer. So it's every facility has its own needs for bioinformatics tools, just like any platform. Maintenance would have different costs. So depending on the facility or what you want to achieve or which pathogens you're working on, you may choose your more relevant bioinformatics tools and to analyze your data. So, but in terms of applications, the most basic applications for bioinformatics tools is in basic science, where you try to understand the living cell, to find functions of a new protein, also to find unique genes or proteins. And in medical applications, it has been used, in mutations, or nowadays is very common as variants for specific diseases.
You know that some disease, especially viral diseases, they mutate very quickly, and you can use bioinformatics tools to follow those trends or mutations. And you can also diagnose in terms of the features and characteristics of diseases, and know how to do precision medicine or whatever you want to diagnose those diseases for. Also in agriculture, food security, in managing and distributing plant genome data, molecular plant breeding, rational plant improvement, and also genotyping of species. So for the UFS NGS unit, or the next generation sequencing of the University of the Free State, we have adopted bioinformatics tools depending with our needs. Mostly we are using the Genius Prime, which is a bioinformatics software platform that provides a wide range of tools for molecular biology and genetic analysis. And we use it mostly for sequence quality control. That's your filtering, your training, and your error correction. We also use it for sequence assembly, where we want to assemble our sequences, either de novo, where we from unknown to, it could be discovery of new novel viruses or things like that, or reference-based, where we are working with known pathogens and we want to determine what is their genotypes or how do they relate to the previous genotypes. We also do alignments when we are doing things like pairwise analysis. We do annotate using this Genius Prime and also determine our open reading frames. We do something that is very common with my team here, phylogenetic analysis, from very basic analysis like neighbor joining to medium level like maximum likelihood to more complex analysis like Bayes and inference. Another very popular tool with my group or my research groups here at the unit is what is referred as the Molecular Evolution Genetic Analysis, or MEGA, which is a software program designed for molecular evolution analysis of DNA and protein sequences. And here you can do your phylogenetic analysis just like we've seen with Genius, including neighbor joining, maximum likelihood, and Bayes and inference. You can do a comparative analysis of sequences where you align your sequences, you find your motifs, and you also do evolution rate analysis. You can also do estimating evolution parameters, your substitution rates, your transition and transversion ratios, and also your branch depth in your trees. Another very popular tool used by my team is the Swiss model, which is a popular web server that provides automated homology modeling for protein structures. And here they do predict the 3D structure of proteins. They analyze the protein stability and flexibility. They also compare the modeling structures of homologous proteins and identify regions of structural variation and assess the quality of the protein structures generated by homology modeling. My team also writes the MFISTA analysis, which is a genomic tool that featurizes some genomic regions and identifies the breakpoints and does comparative analysis. They also use Genome Detective, very popular, especially with our respiratory research group, and is an easy to use web-based software application that assembles the genomes of viruses very quickly and accurately, and also provides applicable. It is also applicable for viral metagenomic studies for those who are looking at colonizations in certain environments. So using these tools, we have been able to, give some outputs, just like we saw from Nilsa and other colleagues who have shown, certain use of bioinformatics tools, or to look at the data that is produced using sequencers, using bioinformatics tools to determine things like metagenomics analysis of, viruses that colonize children over time. We have looked at whole genome of common genotypes of rotaviruses when you're looking at vaccine efficacy studies and comparing the pre and the post-vaccination periods for the vaccine strains and even for non-vaccine strains like the G2P4. And we have looked at all these evolutionary changes over time, even very long times, like 14 years period,
7 pre and 7 after vaccine, after vaccination of some countries in the APIs. We have also evaluated the extraction and also enrichment methods to improve recovery of respiratory viruses using metagenomics approaches. I think there's a group that is doing very well on that here at the unit. And also discovered very important atypical genotypes for some of the pathogens like rotaviruses over time, and all this has been put. But more importantly, like Richard has mentioned that about the network for genomic surveillance, or what is commonly defined as NGS-SA. We are one of the partner laboratories that was shown by Richard at the UFS, and having been motivated by Richard and his colleagues like Tulio to join such a consortium, it brought, us, or it moved us to the scope of not just publishing in, impact factor 20 and below, but now we've moved forward to publish in science collaboratively. And when I say collaboratively, I don't think we have collaborated with people at this level, where we have almost 400 co-authors, participating and giving data willingly to a consortium to put up very powerful papers that have, brought, revolutionary in terms of genomics using these tools that we're talking about, and also discovered new variants like the beta that Richard mentioned, and also more recently the Omicron that is still circulating and forming more subvariants over time. All this, having participated with all these in the last 3 years, I think for us is, something that has shown us how collaborations have been used to, enhance research and empower a lot of people in Africa to, one, not just sequence, but also use that sequence data very well and, bring impact into their research. Moving on, I think more to the theme of this workshop that Eva invited me to share on planning, financing, and low-cost provision of the informatics infrastructure. I would say that there is an increasing recognition in some African countries and other low and middle-income countries that bioinformatics needs to be developed as an independent discipline, both in the academia and also in for research portfolio in research institutions like yours, Eva. And simple rules for developing bioinformatics at various levels at an institution based on documented experience in especially low and medium income countries. So for these rules, or for you to be able to use bioinformatics tools, you need to define your exact needs for your specific institution or for the work that you are doing. If it's surveillance on HIV, like we saw some of the colleagues here presenting about, or be rotavirus, like we saw Nilsa doing that, or other pathogens, TB, you have seen about TB in Spain and all those kind of things. You need first to define the exact needs that your institution wants to achieve. You need to identify possible funding resources. A lot of you have talked about the expenses and the challenges that comes with setting such facilities to be able to, do this and make economic sense. So you need first to, seek for funding and use this funding very well to establish your infrastructure. You need to identify and establish bioinformatics organizations available to support the determined needs. We have heard about Richard talking about CRISP and SERI and others like UFS and GS unit that collaborate with a lot of researchers in Africa to empower them to be able to set up their own sequencing and bioinformatics infrastructure. You know, to determine the desired outcomes and generate a game plan that is academic or service-oriented, train existing students and researchers to analyze data, create a bioinformatics research group at a faculty or national level, build up a bioinformatics service to serve a connected bioinformatics community, develop and leverage partnership with established bioinformatics groups, establish and build up computational infrastructure, also create communication channels for exposure, feedback, and evaluation, which is very important. Like what we have seen in previous talks where they're telling us the challenges that they're facing from customs to getting their reagents very late, to the expenses of maintaining platforms. We have seen, you know, service warranties costing $100
US dollars. I mean, that is not sustainable. And developing sustainability progression plans. That is very important because there's no need of you investing $1 million that you cannot sustain to the future. So you need to know whether you want to develop 10 of those or you want to develop one that can be centrally and used to the maximum. Because sometimes you need to use these platforms for them to make financial sense rather than having one platform just doing 10 runs in a year. You need to use it every day for it to make financial use. Then embrace local challenges to develop innovative solutions. Future imperatives. Robust bioinformatics tools are very critical for future progress, and these tools must be developed to better match the needs of the end user and must also be subject to critical validation. So if you don't validate your sequence data, if you don't validate your bioinformatics tools, you'll have a lot of things that are not useful. They're out there for other researchers to refer to, and you might mislead the scientific community on that. Data standards are essential for ensuring the quality and the usefulness of shared data sets, and also data needs to be moved out of private silos and into public repositories. This is very important to share your data. I think those that are in NGS SA will tell you that as soon as sequences are done, they're deposited straight to the public databases like GSEND for researchers to make best use of that. And I know there's a old story of privacy and ownership, but in cases where privacy is a concern, we must also develop solutions that allow for secure storage and processing of sensitive data. With that, I want to recognize some of my colleagues at the UFS NGS unit. Is a slightly old photo. Maybe we need to take a new one recently that is more recent with colleagues. And also thank our very, worthy funders, including the Bill and Melinda Gates Foundation, the Polyomyelitis Research Foundation, the NRF of South Africa, the World Health Organization being a WHOCC for VPD, and also the African CDC PGI, which I chair the VPD focus group. And also definitely the UFS NGS unit and all its partners, including NISA, EVA, and INASIO. Thank you so much. Over to you, Eva. Thank you very much, Prof. Martin. Unfortunately, we are running out of time. We will open discussion only with 2 questions. Please raise your hand and unmute yourself. If you want to make a question. No question? Olha uma coisa, eles foram todos. No question? Eu tenho uma pergunta, não sei se posso. Yes. Por favor. Boa tarde, aqui é o Virgílio do Instituto Nacional de Saúde. Eu só tenho uma pergunta referente ao uso de dados genômicos, porque dependendo do estudo, alguns dados são publicados em versão aberta em plataformas digitais como o GZAID ou outras, e do ponto de vista de ética, não sei se alguma orientação específica. Aqui a indicação que dá. Por favor, peço para desligar o microfone. Aquela não fica secundada vermelha. Por favor, quem não estiver a contribuir, peço para desligar o seu microfone. Obrigado. Por favor, Virgílio, pode prosseguir. Sim, eu referia, do ponto de vista de ética, não sei se já há algum detalhe específico quanto à partilha de genomas
em bases de dados públicas e também quanto a usos posteriores, porque muitas das vezes em bases de dados públicas, outros investigadores, algumas delas permitem-se que usem para outros fins. Não sei se alguma orientação específica já feita no contexto de ética. Obrigada. Doutora Esperança, acho que esta pergunta vai mesmo para si. Obrigada, Eva. Obrigada, Virgílio, pela pergunta. Como eu disse na apresentação, a questão do consentimento é importante logo no início da participação do indivíduo ou na sua doação da amostra. E nesse consentimento é importante que se diga e que se informe ao participante qual vai ser o uso futuro dessas amostras. Se vai ser partilhada em bases de dados públicas, se vai ser posteriormente partilhada com outros investigadores para outras publicações. Isso tem que estar tudo no consentimento informado e o participante tem o direito de aceitar ou rejeitar a sua participação. Em alguns casos, o que é importante também ter em conta é que o participante pode estar interessado numa parte da pesquisa, por exemplo, na parte em que se identifica o parasita, mas não está interessado em guardar as amostras nestas bases de dados, nem guardar as amostras para estudos futuros. Isso deve ser respeitado. O que acontece é que existe essa exigência do comitê. O que acontece é que em todos os países, eu apresentei alguns exemplos na literatura, em que é difícil depois fazer o seguimento de o que está a acontecer com aquelas amostras. Existem algumas estratégias que os comitês de ética usam para identificar se uma amostra que tinha sido dita que era só para uso exclusivo para uma finalidade, depois é usada para outra finalidade. Mas já são mecanismos mais complexos de identificação desse uso indivíduo. Obrigada. Obrigada, doutora Esperança. One more question. Well, if we don't have a question, I will ask Dr. Okay, Celso. Sorry, Eva, there are some questions. Simone, okay. No, I Go have ahead. no question. No, I have no question. Just to tell you that there are some questions in the chat. Oh. Yeah. Se calhar, enquanto a Eva procura as perguntas, eu poderia responder esta última do Dr. Celso Kive. Doutora Eva, posso? Sim. Então, em relação à partilha, como assegurar a partilha das amostras de dados globais, como eu disse, a pesquisa é feita na base da confiança e na base do compromisso que os investigadores têm do respeito pelas normas. Então, no processo em que os investigadores comprometem-se em respeitar as normas de ética, os participantes, nesse contexto, é que dão, aceitam ou recusam a sua participação. Então, é responsabilidade do investigador comprometer-se com o cumprimento destas normas de ética e garantir que realmente a sua partilha de amostras foi com consentimento prévio do participante da pesquisa. Em todo caso, às vezes são detectadas má condutas dos investigadores e muitas vezes, quando é detectada essa má conduta, esse investigador pode ser sancionado, quer através de comunicação interna entre os próprios investigadores, portanto,
Em alguns casos, são os próprios investigadores que denunciam o uso indivíduo da informação do participante da pesquisa. Noutros casos, a comunidade tem informação por alguma forma e denuncia esse uso indivíduo. E, em outros casos, o uso indivíduo é detectado a quando da publicação em revistas científicas por revisão de pares, onde são identificadas lacunas do ponto de vista ético. E é nesse contexto que os indivíduos que não cumprem as normas são identificados... Doutora Esperança, peço para ser breve. Obrigada. Não, já terminei. E são sancionados, dizia. Diga. Sim, muito obrigada. Eu apenas vou fazer uma única questão, que foi feita realmente em português, pelo Almiro Rogério Tivano. Prezados, dada a complexidade e o custo da implementação e manutenção, vejo que Manisa e INS vejo implementando ou expandindo... Desculpa, deixa eu só ler aqui melhor. Prezados, dada a complexidade e custo de implementação e manutenção, vejo que Manisa e INS estão implementando ou expandindo esta capacidade de sequenciamento de forma individual. Não pensaram em estabelecer a plataforma única e comum? Bem, esta aqui é uma reflexão que basicamente foi deixada pelo Dr. Inácio, doutora Nilsa e outros investigadores. E acho que é uma pergunta que vai ficar para reflexão, penso eu. Devido a constrangimentos no tempo, eu agora vou passar a palavra para o Dr. Alfredo para as últimas considerações e qualquer informação adicional, peço que enviem no e-mail, vamos estar prontos para interagir e para encaminhar os outros oradores para fornecerem mais respostas. Obrigada. Dr. Alfredo, it's over to you. Obrigado, Eva. Sónia, gostaria de compartilhar uma slide, se é possível. Sónia, ok. Obrigado. Okay, pues, so we are arriving to the end of our journey. This has been a very exciting set of presentations and discussions about genomics in Mozambique and beyond in Africa. I would like just to make some final remarks, some key issues that I think have emerged during these presentations and discussions. So the first one is, well, I think it is clear the programmatic value of genomic surveillance and the importance of linking with disease surveillance systems and specific actions for genomic data is key to make sense of it. So beyond sequencing and the technical issues, it is very important also to take into account sampling approaches and the quality of the metadata. Without that, sequencing is useless. The importance of capacity building, both for sequencing and bioinformatics, and the logistics and the need of planning, given the complexities of procurement of materials and infrastructure. Also, we are in discussion about the need of enabling policies and regulatory mechanisms for sample storage, sharing, and ethical issues. The importance of keeping all these regulations under control when doing this genomic surveillance, and also the key thinking that we have to do to ensure that all these efforts are sustainable in the long term, and potentially integrating all these genomic efforts in the national disease control programs to make all this sustainable. And I think this requires a close collaboration between research and public health institutes, cross-pathogen collaborations based on agreed priorities. I think this is one of the issues that have emerged during the different presentations and talks. So yeah, these are my final remarks. I would like to end thanking many people, all the presenters for the excellent presentations.
the moderators, especially, as I said, Eva for helping with this, the team, Sonia and Mercio, and all the people who attended to this great workshop. Thank you very much to everyone, and I wish you a good continuation of the day. Thank you very much.